Amu nuboroso bwomwenya gitinga Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi magokwa kanyorwa se cyombe kia risiriye gusine ndagara yabande aho mbonto ndebwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo ige amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina Muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ekigusii iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'Ikinyiga kirecho Moseri irietari ndagoroku nyakiaye no muntu ore gukora gasi ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose pibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuware gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abaindi twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchia kwa babuna butambe Science Oyo science nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mokira Asichingeru Chabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga fake star nyagote wagagunga jirani muroberi wa Gusii Urban Blaze #ya semitandao yonsi #ekebemberi Nyoero muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami Tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simitandao chingeru chija aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Ndizi TV Obwansu bw'Omugusii Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria
nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV Obwansu bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoreria nigo tokurigereria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira rituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yobonchereria no murubiri koretwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusi ya marogoba astogotalira abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabu esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare obonchereri bwabo nabo igokwa egendereria ase kera lituko umerana nere kira rituko lia alamisi inseye monenusu ya marokoba na boigo Nyoero rituko lia Jumatatu chinse isano neibere cia mogaso asomurubiriyo Bwesabaria yobonchoreria ime ya Ndizi TV. Happy Sabbath, happy day omanchu muligire geta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio Obwansu Bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera rituko ria Jumamosi gochakira chinsa 12 cia mambia goikira chinsa 4 cia mambia imeyo moroberio oyo Obwansu Bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba nga bona agachigotaka kubike bya nga bona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia matukonsi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago koranderio omundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene arianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri waserio gituri ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Ndizi TV Obwansu bw'omugusi Ancho muligire begeta senikia Ndizi TV happy Sabbath happy day asenchira
yabene nainde tumeranire asembe ongo kwariga nyare kuba amona intwe gosanga amona intwe kuru twatagete chinsa 12 cia mambia ninde nago semene ko nyare kuba goseni wa gwetera ase nyare kuba ga kugochira ase studio ito yandize TV nabona igani gotore ase ekrusedi ya Nyoero eyo egotoka chiseme chichanya koe ime district ya Riotero ase kegimato kunyara ko batoko sasima amona babwatani vechi kanisa isano abo obare ase ensemo eye elio kwene kiabuna litukolyago kobali tukoli toera rukegemana kwariganirie ande onsi ase ole igotore ime ya egeti ekegia ekanisa ya nene ya Amani gose egeti igere ase ensemo ya Nyoero nyorachi kanisa chiri chikonyara ko bachiko sanga amona intuli tukolyaro ne kanisa ya Amani Church yobra ibwaye Isaiah abanyare ko bagoikaga igana kweneke ngabanyare ko bagosanga twe kanisa irianye Happy Church ere ise yobra ibwaye omolisi Robinson Ntabo oboigoyo nyare ko bagoikirana igato nyare ko batogosanga nabarabu asenjere wikarano kanisa ya Sierra Church boigo ise yobra ibwaye Thomas Nyakundi na boigo kanisa ya Nyabondo Church ise yobra ibwaye Elda Nyabuga na boigo kanisa Nyosia School abanyare ko bagoikirana iga gosanga amo naintwe inyora boigo mwanchwa umurigere bwegetasenieke ngocha katole anene nensemo elia ya devotion ase togochikobato gosanga amo na inyore kera tole gari ase studio nigo togochakera ensemo elia devotion korende gaiga ase ekrusedi elitukolia lero omolisi oito ogorunga Elder Thomas Mogaka onyale koba kwebanga nabo igo kweyaligania ase njere boikera nugo toletera ensemo elia ya devotion inyora boigo asomoro elitukolia lero nigo ore omurobere bogo sasima botambe buna chikanisa chito chia eki adventista chikonyara kwa bachiko kora senjire wikiranu ntobwate ensemo ye lesson ninde nago semere naye anse wikengima ngonya letoko korigeria lesson yago kerokende no bwate liboria kerokende nabo bwate ekerengeri kyao kwariko bago konyara gosanga amona intwe ase TV yago gagugoro enambanera ro yesimi nabo igonyora no tole ase mitandao yaito ya Facebook ndize TV News Digital nabo igwetera YouTube ndize TV News eli tunyara ko batoko sanga amona itoma comment yago mbia mona se bali bagene toko bakwenekya ngabanyale ko bago sanga amona intwe lituko liarero igaiga ase crusade ya Nyoero eyanyale ko bayokoreka nasi wiki ibere cyanyale ko bachigweta kutagenda mange omolisia Thomas Mugaka no ale maiga sensemo ya kabiri studio korwase kaniseye anyale to bakweyaligania senchire bukirano anyale ko bagotoletera omoroberio oli o devotion asa konyara ko bagoto ekefungo ekenene ekonyara ko bagekora ogosasima kweli tuko oliarero ase omolisia Thomas Mugaka onye kongiwete koranche toletera nseme ya devotional ndetera ko batoko sanga amona abana bomonene asirituko Bwesabato ya lero. Asante umuralia so konga ribaga riabene ryo sange na abana banyasae asiringane riga irinyasa twancheire tokwane amona inwa sembeo naboigo nase umusangerekano monene oyo twabeire noro azichuma ibere chigo chikoera oyo tenena sobosi boino no Molisia Thomas Mwaka Nyakundi naboigo omoneno ito obeiro gotokonya ekirage kenene ekiegera nero twancheire na nero toire libageri abene aso kwana mona inwe Nasao ito nigaro muya ekirage ekiagera obeire omorendio ito chinga kichonsi egetabu ekiturabe to kwegera asemambye yega nigege korwa ase getabu kya Saburi emerongebe ni sato nelinge to chi omonene nere ito Nyasaye nere omolisio ito nere omolisio nere omolisio nere togo chikwegera asemambye yabono iga uti iga kuimokerie Nyasaye igoro nagokwana magana mane wetera asa yekomanyene ekiera ekinyasa mokoleira asubugima bwaye nane niga kore togo tero konene ase birengera byaye iga
kere nyasao ye igoronga ngere nyasao ito nyasao ye nero morisio muya ekene kia mangana nkeringa ki nyasae ne abete amona dauti asubugi mabwa ebwonsi nonyene kera korigigwa nababisa nyasao ito nigakomokonya nonyene kera akorigigwa aitwe nyasae nere okomokonya nonyene kero akorigigwa ang'entwe na ndasirigu kegima nyasae nero okomokonya nakia agotebera iga agochaka ng'aki omonene n'omorisi one tinkoremeru kende niga agontimokeria ase obonyansi obobese omonene n'omorisi one tinkoremeru kende amang'ana aya n'amang'ana amanene aidauti agokwana gocha ase egati yaito ng'a omonene nere omorisi one nere omorisi one nane tinkoremeru kende yonsi ekene kia mang'ana ekero kwariganiri Kristo ase obogima bwago bwonsi tokoremeru kende yonsi ekiagera nere ogotoa omogaso nere ogotoa amache nere ogotoa endagera nere ogotoboia nere ogotoa school fees nere ogotorendekere twarwarire nere ogotokorera amang'ana amanene igokera gokwana omonene n'omorisi one tinkoremeru kende naba eisanegete gokwana amang'ana amanene yogotwara ogosemeri ng'a omonene nere omorisi one abana ba nyasaye tware komanya ng'a nyasaye oito nere omorisi oito tware komanya nyasaye oito nere omonene oito tware komanya nyasaye oito nere toko morigi botame na mogaso nere ogotokonya ntware gotebana ase ime yebibe nere tware komorigia onsi ingi nyasaye gokora na konda gocha ase amache amakenonoku akwongora ng'ora era nigo agokora omoyo one koba omoyia nakonda ase chinchera chiaye chia boronge ase eng'encho yerieta riaye omaye gokwana amang'ana amanene ng'a nyasaye nere ogokora omoyo oba omoyia na okora ase chinchera chia boronge igo omonene kara monaye nere ogokora ase chinchera chire chingiya chiomonene chinchera chiogotogio omonene chinchera chitari chimbe chinchera chitari chia seitani ng'ana omonene ogokora ekiani igaro omorisi oo omonene karo omorisi oo niga agokora ase chinchera chingiya kora ase ense yebibe igo abana ba nyasaye gitora ase ense yebibe omonene nere ogotora ase ense yeiga ase amang'ana amaya amagana aria aganeirie abamanya ase gati yaito iga ase obogima obo tora ase ense yerioba omonene nere ogotora ase ogokora amaya na ase ogokora amagana are boronge omonene ingiakora kende gia katato ninsa gweta ase omwaya bwekiriri kia makweri tinkoiroka bobe bonde ekiagera ayo omonene nigora amona inche omonene igaga kare gokwana amagana amanene isogweta ase kiriri kia makweri isogweta ase kiriri kia obokongu no isogweta ase amakongu agoita no isogweta ase amagana amakongu mono nyasaye igagokwa igagokorenda nane nigagwetia ase akongu mono egana nyasaye oito nere obotame to nyasaye nere ogotoikang'e eketoikire tore nemechanda emenene nyasaye nere ogotoikang'e ekere twaborirwe oyo ogotokonya ng'a nyasaye igara no nonye obokong'u bwamakweri arororo nere ogotokonya nonye nabokong'u obonene bwabeire ase ense engima nere ogotokonya mwarora chusi iga natokonya korwa ase oboriri bwa korona nonye mbono iga nonye mbono iga natorusia ase akong'u okonye Danieli yechisimba
tuwe anyare gukua abana banya ekera Daniel arututu ase simba ime eliyo anyare korigu ne simba asama kweli gati Nyasaye kioro kelinga nero morendi oye Nyasaye kamorutire ime ya ase amakweli ime anyare go sirigu kare na kare Nyasaye akamore kurua sama na kiya lakini isaweta so moyo bwekiriri kya makweli tinkoiro kabawe bondo bonsi ekiagerayo omonene nigora amona inche Nyasaye igakoba amona chinga gichonsi nonye kora asengo imeyo simba Nyasaye nigara amonaye nonye kora asega tigati yoboroiro abonene Nyasaye nigara amonaye noisego basembe igoro asama kweli arange koba Nyasaye nigara amonaye Nyasaye oito nero semeri woito wonsi ekiera nigara anye gotokonya nonye kireme chande menene yabeire gotosoa Nyasaye nigarenga Shadrach na Meshach na Abednego ekera barute twasomorero ime elina babisa babekira somorero ime eliyo banyare gosiriwa eli banyare koyiya Nyasaye akawo morisi obo agasoa somorero ime gatigati ekera barasomorero ime gatigati Nyasaye kiororo eli Nyasaye akabakonya iga abana ba Nyasaye na bonte tego tebya semambye yonga Nyasaye ni garange muno otonya chinga gichonsi na ni garamo ange muno no nyine keretora aseme chande menene Nyasaye ni garange muno nero morisyo muya eretari gototiga ekereme chando yatonyorire mwanya bantu nigo bagototiga batosekerera batorama ekereme chando yachire lakini Nyasaye oito ekerara mona intwe tanya gototiga nonyeme chando yatonyorire nonye tuamerera makuruire nonye tuabere na makweli Nyasaye oito nigara segati yaito eta Shadrach Meshach na Abednego na Daniel ekerabara ase Daniel ekerare ime ase simba na da Shadrach barime asomorero ogwoka Nyasaye nkyagoteba Nyasaye yagaragoteba ki ni igare nyimbo yao nenungu yao nandemie omonene nenungu nande nakoremie nane naguikange nane nakorende kurwasama amakongwa kirengencho nekera korende kurwasama amakongwa kirengencho ekera nero gotorenda mono ekera amakongwa omonene nero kobeka ababisa bao eli basokigwa asengencho Nyasaye akorera manene asoma bwao omayagote abanga ekene obuya era nimenye asenyomba y'omonene woikakare na kare iga abana ba Nyasaye Dauti niga kare gukora amagana manene iga arorire Nyasaye omurwanire iga arorire Nyasaye omokonyire iga arorire Nyasaye ira manene na kiago totangasira samagana manene tewanga nere Nyasaye one nero morisi one tinko na mayago tewanga yo ekeno tunyana matuko onsi yobugima bwane na inche nimenye ase nyomba yomo kakare na kare okura kwa semeri go itoko nene ogo semeri itoko nene ingambere tuka ane to ase kwa kabera onene nyomba ya Nyasaye yewe tabaiga muyakobere nyomba ya Nyasaye tukerimo kobwa kwa egokia aliziko asama tuka mange chiribu
iga abana ba Nyasaye amwa amole chinka abana ba Nyasaye abaro musangerekano monene oikira iyo nale ko batebya magana manenaya kobere nyumba ya Nyasaye na kuno kwa semelio konene nganinche nimenye monene woikakare na kare abana ba Nyasaye na bayaru gutwara basemelio konene ande kwa wow ni gore aso monta ko gecheti abantu ba Nyasaye ne kurwa tene na semambie inchua so monene omenye nyuma yo monene elio ruoro ko bwata go semelio konene ogo semeli nkoro kore nyuma yo monene Nyasaye abamona inwe atwara go semelio konene maso asimole elio kimogo chakaritiko mochake nga omonene nero morisio ito na ande kora so monene to kunyara koremerukene yonsi ekera Nyasaye ito bwanchire ko bamona intwe chinga gichonzi to sabe dada Nyasaye ke igoro moriko ekene Nyasaye igoro mosani ito ekene Nyasaye togo totiga chinga gichonchi watokonyire kirage Nyasaye obuabosa itongambi yamono asama aigwa tokolire kero yo moito no nyomo nene twabokire tobwata bokongu ao lakini aso usibu ao tobwata go semelia omonene tora itkoria lero totangana asekiringana owancha kwa okolekana sikero yo moito keroyo mo ensa okorekana igoro ukona ko saba waito imanyage so Kristo oyiro mabali ito amen. Piamono omorisia as devotion eyerengia engana anene kunyara kwa bego toa ogosemeli mambia bono kiratogere toko batukubarigania mwensi ande onsi asemule kwene kenga manyara kwa mogo ikirana gaiga eri tunyara kwa batugosanga twensi asobwamo chikwaya cheito cheikire gaiga nechi nechigendere toko bachigo ikagagiri tunyara kwa batugosanga twensi ase ogosasima kweli tikolia lero litera nagoro kwa Josephat Amisi notole eyemo ase mokorwa ase egeti eke kia Nyoero ekike gotoka imeye kanisa ya Amani ase kanisa gwetania isato iga inya isano jenya tokoba chigo twara crusade enene yenya koba chi wiki ibere ekoruga iga ase egeti kase mogene tokomo ko igwali ogeri twabariganire ase nchire bwikera nutara asobwa gutunyara koba togosanga amona inwe amaseseni anene imeyo morobeli Obwansu Bwesabato no toleka igabu negeta seni Kisii TV kwenda kyanga tonyere koba togosanga 20 amona ine karibuni sana na bondo chenga chikwaya chetu chekirega igati manyeti ntoroche Rose Nyamoita ati manyeti nabogo chaka igamone maikeyo onyara koba gogo totebia kerokende nara yonyara tokoba gotwarigara litikolia lero anene ase chikwaya echikonyara koba chigo ikirana kaiga eri tonyara koba togosanga 20 asobwa mategeto chichempaka giga eri tonyara koba togosanga 20 asobwa mo karibuni go chaka iga ase ogosasima kwelitikolia lero sister Rose nchuka iga kamera no erega litegete komuleke kabisa nyorabo igono tole live akorwa segeta seni giete Kisii TV aso olio tanyara koba kwenyorera live akalio goikaga iga nabo konyara amarandia ya eyemo aseyemo korwa segeta seni Kisii TV nabo igo gwetera se mitandao ya ito ya Facebook Kisii TV News Digital nabo igo gwetera YouTube Kisii TV News. Karibu sana sister Nyamoita. Abategereri abaminto abamurigerereti TV ya ito ya Kisii TV nabakwanira imbiya more na abariganiri asesa bateye enchenu togokore crusade ya ito chikwaya cheito echira abogori emeroberi ya rero nyabondo cha chikwaya irian happy church ya chikwaya na Heaven Islands bono twanyorire kwaya ya ikira na bekora abeka Madera Heaven Islands mwarigani wasogotera Biemro kigima Heaven Islands kuinchugo chaga igato tumie kamera ekira togere tokoba togosanga amana inwe
Nyora e district ya sister ya moita igonte getobereka iga etonyara kubato gusanga amuna onte bi district enere yeye na kanisa kikero kende toganetie goseto semeretie chigo chiko ikaga litukolera asengo chigo sanga ase kuruseti yeye tobwate chikanisa isano eyere ya Nyapi Church Amani na Nyabondo na Siara amo na Nyoero ikore district ya Tero aso yo Pastor Ongeri nera tubwate buno mobasto ito twabariganire biemono sana shikalise chisano ekwayeli ne atokanyete chega iga no tokutumia iga saboniga asengenche chinga kinebiro karibuni sana maiga yechikwaye tukonyara ko bachikoleta na gusanonokia amatera bongo swatore se omoroberio bwa amaigiro ye lesson inyoranga chi program chiri tukolia lero ko bwatakana na kero kende na bochira bachiko chenchi yake iga korende na somoroberio bwe kanisa neli tutora nyara ko batogusuki chinsa ke asengenche wikirania bere atatu karibuni sana ase bali bagenda to baguturigeria na bali banyare ko bagwikaga karibuni sana soko sanga nogo sasima kweli tuko oliarerekera togenda to batoko na lekwa ya heaven errant ase ogotera okomaberiga eli nyara ko batoko sanga twensi asobwamo karibuni sana kwaya Mokozi katufilia sisi tupaporomaetenda tueshe duniani tumsifu milele sote tupaporomaetenda tueshe duniani tumsifu milele sote ndugu yangu
Even heran segete mutenega mwatene nego kegima ngo batore nandiri bagarinde asengencho yogo terakonde emambia yabono ande onsi asimogene tokoba mogoseseni gwa gatia bali batomire cyumbe cyabo kayigagoro kwa Isaac Onchwangi. Happy Sabbath kanisia la Thomas, nice presentation bia mona sengencho yogo sanga amona into yakoro kwa Isaac Onchwangi narega yokoro kwa Eric Momanyo Soro watching live kuruchi semo chia kiumburi taro agote bana agenda tokoba goseni wa amone merobeli emambia yabono yobeshai watching you live katia mashabiki agenda tokoba kubwatia omorobeli Obwansu Bwesabato asetole na gosasima alituko oliarero Zabron Zaro Okoza agota happy Sabbath day to Ayora 2 SDA Church amana babata ndibonsi asegeta sendi Kiandizi TV ge konyara kwa bego shirikia emambia yabona. Asante sana nareka yokoro kwa Helmer Keri. Happy Sabbath day to Oranyango Youth Live from New Zealand nonde ngobwatia omrobeli yemambia yabono gatia mashabiki ya bange ayagenda toka bakubwate Beatrice Kiondi aka Gesare agotabi happy Sabbath nazidi kubarikiwa sana kwani abashiriki bonsi ba Amani SDA Church na utoke natoka watoko bwatia emirobele yo Chemical Avlicon agotaba Nico Locked ndani na boyo Kelvin Mukovi neragoteba Masienze Ikolomani. Tuko mbele pamoja ngati ya mashabiki alia mange Paul Muragwa kuruchi semo chirichara masha Rigo SDA Church agoteba Nico ndani nazidi kubarikiwe mambi yabono ase umurobele crusade yogendrete ase chinsemo echum narega nairo korunga kefo soro kuruchi semo chirichie kuruchi semo chiria chiapanari Mombasa Road agoteba nonde meyo murobele Obwansu Bwesabato inyora nigotorega igakwendeke ngatonyera ko batoko sanga amona ino kurwa segete kya Nyoero kiokere ase kanisa ya Amani na boyo gatie kanisa chiria chiko nyara ko bachiko sanga amana nturi tukulira ne kanisa irianyi siara nto bate kanisa ya Nyabondo nyosia na boyo gatie kanisa chinde kati chiko ya boyo chiko nyara ko bachiko sanga amana nturi tukulira lero ne kwaya ye kanisa ya Nyabondo nto bate Heaven Herons na boyo irianyi church kwaya mone chinde chinyinge ekyo chiko nyara ko bachiko sanga na ntwe asoko sasima kweli tuko oliarero. Karibuni sana yene district ya Riotero yo ere ise yobora ibwa Pastor Isaiah Ongeri se chikanisa isano chira se district yeto kana toka batuko bariga ni mambie bono. Karibuni sana ikira toka nyora ogotera gwa kabere kurwa se kwaya Heaven Herons badai ngosto atore ase omorobelio wa maigerio yereso nayo mwanchwa omorigereria nabo igo moshiriki bwechikanise chisano rero leso niko goeterero ntoli konyara kobogo goikaka iga asenchera ya bwango kegima chidaiga chinde chonse kurboniga ndocha bali mubeleso ni banyale kobago ikirana kaiga soka kereri tukolie Sabato na iga gokoboka ninde no gosemerenga onye neri kwalenge kwendeke bagokia uli tukolia Jumatatu Jumanne Jumatano anga chinsa 12 anga ensa ayemo anga chinsa 2 igwigete ase emireme yago yakira lituko kolende lituko elinya sato ile lituko elimoiga lituko lyogo sasima lituko lyogo sanga obya bwaye inkia mataimo kana ema pema igakibwa kire siaroka iga anene onyara koboko nyora amaseseni wa aria matangani kurwa ase ogosasima kweli tukolia lero. Karibu kwa yaito motogotero komo badai nto batebye ngaito gendrete ko batoko osukaguchia anene ekeratole no gosemeringa chikwa cheto sana iga elina into nyara ko batoko sanga amatera ito ni chikwa cheto twebangire kegima asingencho yoko nyara ko babo sasima litukolia lero. Karibu sana. Yeah.
Mbia mono kigima ekwa ya ito heransa se ogotera okuya emambia ya bono ekiratogana takoba tukubarigania senchiro bikero nyora boigo okorandia kwelitsikulia lero nemerobelio yonsi niko koyebwate gwetera segeta seni Kisii TV asomorobelio Obwansu Bwesabato. Karibuni sana ndo cha washiriki abange asobonge baikiranire gaiga kweneka banyale ko bagusanga Amani into dawiga mashabiki ito gweterase chinjira che mutandao na riga korwa nga Edwin Omwenga korwa Kajiado present watching live. Happy Sabbath na boigo na riga iga okorokonera Evan Simbaka agotebangano ali miyomorobele kurwa chinse enselia doa Qatar agoteba happy Sabbath tukondani hadi mwisho gati yabande abange abagenda tokoba bagusanga amona intwe emambia ya bono babantu go chagaiga ngati yabashiriki balia anayegotebia bali banya tokoba gwikagaiga emambia elinde gusanga amona intwe inyora nigotore eyemo aseyemo korwa segetieke na kigetieke korwa babante getoligerelie kamera kabisa nigore ime yegetaseni kya TV kya Kisii TV egetieke ngaitore egetieke nigoge korwa Nyoero village lakini chikanise chirororo isano tubwate crusade korwa TMI total member involvement asi wiki ibere timaiti gosenaire sremono binotata gite biamana sana na bere igo ngatikira ko bagotebia gwalotebia litalia go kero kendo nyare ko bakwariga ni umwanchu murigire na abashiriki baito abagenda to bakwigweli ogeli kurwa ndonsi linde banyara ko bagwikirana kaigaso bwango asa marieta ngoro ku Josephine apencha bono asema mbie yesabatengi yanya sato aliganiri asiriti ko lya eri chenu inkwaliga abale chinsi nyonye chiense bali batoyigwete asegetieke kya Nyoero banyale gocha samagora Yesu tusanga obubuya bwaye amangana twasomera si wiki ibere rero nararya gokorerwe samari igo bono rero iche okonyora kira lingana lyasomiwe asi wiki echibere baki abaminto abare asinyomba kamuranche ayerera moike monyale koiwa Obwansu bwomonene mangana arani gara mansu mono bebona sana timbugate gose timaite gose no gwatogotera kuri okonene gweke Gusii ntigetokoreta gochagaiga totere amonaye emambia ya bono asengencho kwaligania abanchua abaito ali bagana toka bagotobwatie ya maseyemo kurwa ase ogotera kuria gwa Kristo
aikere kwaye genda kwa kuyarigani naende asenchira bene twabatenga chikwaya cheito inchwa sobwango echire chinga kimo kwenyorera libaga sencho gusanga amona intwe amatera ino mwanyare ko bamogosokia bono igo tutegetanya ko bagwikera abantu bande abange isiko yorogongoro nabo igo bali bonsi bagenda ko bagutubwate gwetera sinjire cheito chemitandao abagani baito karibuni sana asengencho yokwenekya ngatonyera ko batoko sasima 20 emambia yabono Facebook Ndizi TV News Digital na ogotobwatia nabo gwetera as YouTube Ndizi TV News ekratoka ndoka batoko sasi matwensi asobwamo babante ke tuigoro gotera kuri gwetenga emambia yabono angantwa tere stanze ntangane gotera kuriwa ogochwatera korali bugo na ikwigwa omoyo onyare kobogo gosano no kana boigo kwanyara kobogo gotwara okoremia emambia bono karibuni sana chikwaya cheito abalisi baito pastors nabageni baito ndote banyara ko bagwikakaiga ekera togenda ko batogo sanga 20 asobwamo ekwaya ere stage near Heavenly Heralds maiga yayengo chabare tu karati gasini ninga fundi ya mitambo tegatora tiuni akora sigeterega iga yogotera okomo madam na kwako nya koligiga elinde ogotera koli uko igunga imeyago yani kira gwateri ruga na ukware ko ba ogotera ku yesa ogotera number 43 number 43 tutegetorere number 43 stanza yemo yes asa matarita manene bali bayikanyete ga igando cha somo sangirikano nabo tokoigora number 43 tonyara ko batoko sanga 20 asobwamo stanza yemo ne chorus babikira tuligiretie kamera eligari tege tobwate microphone yeiga oto ilio giki matonyara ko batokotera tigatoteramo matera number 43 stanza yemo ne chorus to chake tebia mangana ayeso beke onsi omoya nyoro kereria boronge maya abuete onsi mono sana ogotera gotera tuli tugukuri ase enchire bwikiranu ogotera gotanga ntebie amangana a Yesu ekera gwantebire amangana Yesu nyare ko bagingo yabeka ase omoyone omwancho murigire nabali banyara ko bagwikirana giga nigotore ase crusade ya Nyoero eyo ikotoka meya district ya Riotero ise yobraibwa pastor Isaiah Ongeri tokwarega tonyera ko batoko sasima amane chikanisa isano gati ya kanisa ya Amani tubate ya area nyina boigo kanisa siara nyabondo na nyosia asengencho yogo sano nokia anene na gokora crusade nyare ko bage gochira senchiro boikirano as chiwikibere echia nyare ko bachigwe tensemo ya kabere gali ndo che kwa ya bad Heaven Heralds wako tayari tena sana karibuni sana kwa ya sokotero komo ili tokenda ko batoko sanga 20 ase obwamo emambia bono Ni
Biemona sana karatene na igaturatene na igamuska ndoche ogotera obwanchani bogokumia no bwanchani bwa Yesu na kibaba mbiore yande ndege to bwa kwana ne Mike ikegima ndoche kwaye na bebwate mpaka abana bakaba gotereke Gusii maite gusiga yeseto sikuisi tukari kubundisa abande geswahili gyo kaiga timanye ti oye kwaya traini oyo konyara ko bakuba traini kaiga na kiguchianyarekana mpaka abana abanyara ko bakumanya ogotera gweke Gusii eye ne kwaya korwa Amani church igotore kwaya ye family bere eyo modikoni nyakundi ama na incho mongina arosi nyamoita bona abana bande ne skuru bare igotwa mwete korosie kwaya imeye kanisa iga abana bande ne skuru omoterio yogototeri ne skuru are kero kende mwasokire matera twasokire amatere album yes mbono torengerere tiko enda ko yabeka arorekane Piemona sana ekwaye nigera benge nchasiri tukolera gati chikwa chinde chinyinge chenya kwa bachigo ikirana giga bona mo kwenda moisaranse nto bagani na inde asentunde ndekera tokenda kwa batoko musasima omoneno itogwetera asenchira ya materase ense moya kabare studio nindo chegalia ekwaya ya irianyi kabisa abarisia bebangereke gima by the way abarisi balimbia mona asenje okwerua go support ekwayo machikwaya chito chinyinge okonyoraga na bangi na boka babuche tororo amona abana chinyaruka abaga kaigo okonyoraga no twasukire maigake kurende na gokere korra ekwaye ntangani kabisa sabaga kaberwete elio koneke ngabanyale ko baba kumusasima omonene fundio mitambo timaite gose ogotero kwa area nchachi kwaya kwa biri tayari galia ase ensameli ya kabiri studio etonyara ko ba atoko bwatera na mona barabo ase nchoko musasima omonene emambia yabono. Aha, ukiwa tayari fundi wa mitambo na bagonte bigaiga karibuni sana bashiriki baito baada ya irianyi tuwanyara kwa bato kuyarigani bene sengencho morobeli amagire lesson echumengima etimanye tego sayen kwire teli bagali yago ko enekinga kwanyare ko bago korarigire no eri tukulitanga ni lya kabere na kigose lesson yale ko bagego kwanera igoro yesabata somo elio amatko mwelio inyora ase ekote ye lesson niko tokare ko bato koligerelia igoro ya ujumbe ya malaika tatu ayo agotoka segetabu yo komano kanoto nyara ko bato koligere 14 inyora ngantora nyara ko bato kurusia goseto kurwase ekerenga ekenene ekelesonie kwota eye sechumengi matukali ko bato kwana legore sabato anene chinga kicho mwelio karibuni sana fundi wa mitambo sijui kama uko tayari aha pia mwana sana karibuni notore ase crusade ya Nyoero wako tayari sasa karibuni Iriani Church Choir tunasimama
Amina sana, amina irianyi SDA Church Choir asogotero kuyemambia bono nyasati gabakonye abagakaba nabayamure gendera gusaba mugosira ekwaya asengencho yobokoreri nabo igotonyara ko tukwarigania bange asengencho yobogima abogosemeria asechingaki echi togende koba tokomenya nigotore korwa ase ekrusedi ya Nyaore eyo egotoka ime district ya Liotero ase kigima litko lya tokosanga amane chikanisa chionsi ase litko lya kubwaterana negetaseni geti Kisii TV ime yomorobiri Obwansu Bwesabato kurutwa chagete emambia goikira boni gatwanyara ko batogosenigwa amona matera yechikwa echitu icyanyara ko bachigo ikagaiga no chirege gakwene kenga cyanyare ko babuigo chigo tosenia amona materabo emambia ya bono karibuni sana ande onsi asemole tutegotora tigerege pindi kya materagwo nero nyara ko batogosuka gukia sense mende etoko tebinga yo mwancho muligeri na boigo omoshiriki gati chikanise chisano ime ye district ya Liotero aye onye go kanarite nga chileso nigo chigo chaka chinsa isato cha mambia ole wako lerongo chole gaiga onyore nga twakorire amagere lesson asenge chingaki nebiro twatebanga na igwatema kwayerera etokomanya gose ituko lirerieri na kyako gere mambia bado kwarigania senchera ya bene imeye setting magaiga etimu enkima yanyara kwa wikirana sense moya kabere lesson Pasta abarisi na boigo abakoreri kurwa ase district yengima banyara kwa bago ikirana gaiga astoko batogo kwanera igoria maigere lesson yechuma eye enkima aye asekweteri bagari yawo ene kyangana aye kwanyara kwa bago gusanga amona intura tabuli abera tato igotara gende kanisa nyana yo lio toligeretie na bari baikiranire amona intuga iga karibuni sana asa maigere lesson yechumeye kote bunga abari mubabana kumuranje tosoke amana abana baito maigagaiga ebirogo byabana mbirororo ebikwene kyanga banyara ko bakwariganirwa amafundisho abo asenjere ba yobo ikirano ekera na intu abanta banene togotigara gaiga kwene kya buna twanyara ko batogosanga amo nainwe mwensi asa maigerio ye lesson yechumeye engima igonte gatende tabagani baritore amo na barabugaiga kigima elinde batokwania abari mu babana igona abana ninde no semerenga igotogo etariga asengenche yokogenda na koene kiabuna twanyare koba atokuumerana amona bari mu baito bari gari mate nayo nyakore umwari mu bwabana koranche irali bageri elinde onyara koba gokwena na amaigerio yechilesoni abana ekera bantabanene bagotigara amona intu igiga karibuni sana bagani ase panel ya magari lesson Ntole no gosemeria ngabo tambe egetaseni Kisii TV niko tuko yakorera amagere ya yase studio kurinderera nyasa otwanchire twanyara ko batogo chatogo sanga amo na inwe gaiga nyoranga akorario ko sama tangaza aya nigo akonyara ko bakorigererwa kwetera TV ya Kisii TV nabaigo baria batabu atiri bagario korigereria TV asinyomba chiabo nigo bakobwatia marandi ya masemo wetera se mitandao yetu Facebook Kisii TV News Digital nabo wetera YouTube Kisii TV News igo ntore negesio litukoliarera nga marandi yetu litukoliarera ligakonyara ko bagagwikira abantu ense engima bali kero kende bakonyara ko bakoigwa omonwa bweke Gusii karibuni sana kuroko bako koliko mwele ogaria nimbwate Sister Rose kontegete kegima onyare ko ba nabo gotokwane go ikanyete iko linde ka to chaka magire ngotaina kitogokora ntegetorigereria TV elia e kamera iyo Minto abategereri bali batotegererete bali baligererete Kisii TV n'abasiriki n'abakwanira imbiya muri inko chitore gochaka nogotera namba 123 togotera twensi asobwamo elinde tonyore kefungo tusabe tumanye gosoera eseni igokogenda tubara namba 123 aye skuru Bwesabato tochakamo aye skuru Bwesabato kiyamana sende moyane
kariri Sabato Biamana sengencho tuatero gotero kuya ntosome kebungo kego tora sengenje chilesene na nyuma ka twasomire kebunge keiga ntonyore ogosaba Bwana Nyasaye wakire naende biamano Nyasaye no muya turendire ase chiwikie chibere ando twikirituko lya lero ekaro jigolo ya maliketa machano kuru ase getawo kya baibeso isato kianda ya batebaiga ngaewa kubaorokereria abantu bonsi barore omoroberio wa obobisi oria wabisetwe korukare ase Nyasaye oyo otongete ebintu byonsi ngirore ngaewa kubaorokereria abantu bonsi barore omoroberio wabo bisi olibwa bisetwe korukare ase Nyasaye oyo otongete ebintu byonsi mangana iyo tokanda sebirasi ntochikonyagaleyo biamano tigaseni osaba twakobakire twakorene ngambia mono tata Nyasaye sengenche obya bwao biamona sengenche sabate yegencheno eye kwabegete ensemo ogatimoka na wetera sogotimoko koiga gokworokinga konyora gwakorere mirimo yobotongi ogatochikanga na into totimokebo bono tata twasabire ngeke tokwegera chilesen igoro yesabata mono moelio twasabire igore sangamo na into otuorokereri omoikomo cheno atukwanire buno rarere buya naba minto barase chinchira bagocha bayereri nakobwa mono twasabire ngasomo sangerekanoyo shetani tanyora libaga korende bakone amen tenwa biamano kigima bono ngageta bana mbare no bosibure boko nyara kwenda samorokererio yechilosen chabo na into abantu abanene tonyare ko batogotigara gaiga asingencha morokererio eleson yechumeye enkima abana muri no bosibore na bari mu baino na bosigaiga abari mu baito banyare ko bakwiyarigania senchire boikiranu na kurwa somo sangerekano ntore no gosemerengana ni mwanyare ko mukuyarigania senchire boikiranu asingencha konyora amaigerio yeleson yechumeye enkima ekera togenda tukaba tukuyarigania sonsi bana ntore no bosibore ekera bana bagusuka ucyari mategaiga tukanda abaira nigo cha studio ito aseda ikaya moiga ekera togenda na tukuyarigania gaiga asengencho ya maigerio ya lesson studio asengencho yali tangasa yali moiga yali tunyara ko batokwera nande go chagaiga asengencho go sanga twense sobwamo Gusii. Ndizi
Ndizi TV. Obwansu Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso obona turi gucika babuna butambe. Sayansi niyende oyo nomo sayansi niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Nyali na koronyaramba chenkorokuma MC Megi. Make sure kwa watch the show korokuma Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga faith star yaote bagagu nga jirani asomorobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi Nyoero morobere yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri yo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV Obwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubiri gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo tuguchigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase ensecho ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijumaa nguchakire chinse nyicyamambya imeya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV Obwansu Gusii nigo bono yakonikerundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli merunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii.
rugendo rw'ikilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikeranie eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokurigeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yobonchereria no murubiri koletwa asore negetaseni kia Ndizi TV kera litukodia alamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalira abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuo esabari yabo ase obonchereria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwegendereria ase kera lituko umerana nere kira rituko lya alamisi enseye munenusu ya marokoba na boigo moiroro rituko lya jumatatu chinsa isanu na ibere cia mogaso asomuroberiyo wesabaria yobonchoria ime ya Ndizi TV Pero asto konyara ko batoko sasima crusade ya nyarekoba gekoba aski wikibera bageni baitu banyarekoba bagutoragaria ringana alio gosemeria asi wikibera ndore no gosemeria lituko lya rero ne lituko tu lyo konyara koba lyo gosasima imeya esabato ekara tonyara koba to gosabana goswa imeya amaigerio ye lesson yechumeye nyasaito onyare koba omia nando nyara koba gotoa amaigerio akorwa se lesson anene na kitogene to koba to kuyarigania chingaki echicho mwerio Ere tonyara koba tokoro sia chinjira chito chinyara koba chiko mubwene na gekogera ase echuma ya tokoba gegoeta twakwanerete igoro ya komosasima omotongi ase tonyara koba tokorigire kurwa ase egetabu yokomanoka inye ikomine mo tokanyara koba tokomanya chisababu chiri chikogera tonyara koba tokomosasima oyoro motongi Biblia njenu yale gotebanga aye omonene Nyasao ito kwa wene ire konyora obonene na ugosikwa na okobwe kiagera ayenaye watongete binto byonsi ne kiagera ase ogwanja kwao nigo biabetaroro na bigatongwa chisababu ekyo angeberesa toiga cyakwanirwa se ekefunge ekyo gyokomano kainya ikomina rimo na kyo cyarenge koba kigotosegeta twensi asobwamo twanyara koba togosemeria na gotwara okwegeno konene nga oyo bwenete kobaga gosasimwa Kristo oyorenge gose oyore omotongi anene oigoronense na byonsi ebinyarete koba abikobo ntegatengobe ma ekerenga ke lesson ngere kieke egatoko endra koba togosanga twense asobwamo na bogotokwani origererie kamereria ototebye litari yago kigima erinde asenjire wikiranu onyare koba gotoretera amagere lesson asentunde ntangani kigima abaminta bancho nabakwanira semambi yabona ngabwakire byamona sengencho yeli bage sengencho yogotenenera gokora introduction ye lesson ye wiki ye yiga eyo yagototebyanga esabato amo no moelio nyuma ntarasoa ase leseni nindigi kwemanyekani asaba mitona sembeo marieta nkoro kwa Morandi Simeon onkendi auka enkorwa alia Nyabiose district lakini asobo koreli igonde mukubo district biamona sengencho yo kwemanyekani na nindigi nkore introduction ya sengenchi lesson ase lesson ya yiga egokwanira esabato amo no moelio igotokorire tokoranga igana mangana abere akwanira ase lesson ya yiga aya toko batokorire ase jume ya yiga amana ba minto toko bwatera namona barabo na mangana ya yiga ntorigi konyarigereria kererimo kobwaye nyuma ya eto ya bwatani eke tokorire lingana litanga ni lingana lia sabato ne sabato ni gotokororanga igego toenekeria korwa se gatabu kyomochakano omochakano ibere ekebungo kia yake mogo ikabitato igotokonyoranga ekero Nyasaye akoreto botongi amatukatano narimo
igo togotebigwa ase omochakane ribere kebunge kemo inga omoganda bwe bitongwa bionsi ogaikiranigwa nekero omoganda bwe bitongwa bionsi oikiranigwa Nyasaye agatimoka rituko ria Sabato igo ng'a esabato igegotoinyoria ng'a Nyasaye nero omotongi neringa neriga Nyasaye agotoinyoria ng'a nero omotongi iga agotochika ase ogochika kwaye egetabu giokong'anya 20 ekebungo kiaye kia 5 gatatu goika 11 agoteba ng'a rinyore rituko ria Sabato orirende na korikora ribe richenu ekiagera ase amatuko 5 narimo naro omone Nyasaye atongete ense korende rituko ria 5 kabere agatimoka ase igo ogochika mwanyabanto ng'a bonsi abamomanyire na batiekire komanya ng'a Nyasaye nero omotongi batimoke ase rituko erio tari omonto bweka ne nyomba yaye boigo abana baye abamura ase abaiseke abakora emirimo abageni abare bagocha ase enka nonya n'ekitugo ky'omonto oyo omomanyire ng'a Nyasaye nero omotongi boigo igo chiganeri gotimoka ring'ana rinde ria kabere omoerio marika abeire agotoragera chinga kiase echinde ing'o omoeri bwense noro ekero Yesu agocha ase ense iga agocha gotoria mwanyabanto erinde ekero atorire mwanyabanto abaiga banyore obogima bwa kare na kare obogima bwa kare na kare nabwo oboiga Yesu agokwana ase egetabu kia Yohana 14 ekebungo kiaye ekemo goika 3 iga akobakera okwaire kobatebi ng'a nkogenda nde nase nkogenda igo ngochi kobaroseria ase nekero ndarosi ase ning'irane naende nekero ndairane ninche koboi ekero naboyiri ase ndabe nainu mobeo igo Yesu omanya goteba ng'a ase naro mwanyabanto bagocha komenya mona Yesu goika kare na kare marika magototebia ng'a abwo ase bagocha komenya na mwanyabanto goika kare na kare ekero omoeri bwense ogocha ekero ekina gekonachwa abare barenge abaya abegenwa bamosemerete Yesu Kristo abachenete chianga chiabo namanyinga y'emano y'eng'ondi abo nabo baranyora ribaga riogosoa ase omochiori igo twatebigwa ng'a omoeri norororo omoeri bwense nase omoeri bwense yeiga oyo iga nobwata amang'ana abere ekina nkero gekonacherwa mwanyabanto erinde abamwegenete Yesu Kristo banyora ogotoreka n'obogima bwa kare na kare nabo igo abare bamenyerete obogima bwabo bwense eye mbanacherwa ekina kiogosirigwa kare na kare bono ninki amang'ana aya iga kobwatanirigwa abere esabato amono omoerio bwense igo togotebigwa na ase leseni yaito buna torachikoba tokwegera esabato igekobwatania omochakano aria Edeni yarwa yabwatania amono omoerio bwense ekero Nyasaye agocha komenya na mwanyabanto baye bari bamochorete na babeta abegenwa asare ing'ana kirinde nande tokwegera korwa ase eleseni eyeiga igegototebia ng'a esabato igere kemanyererio gati y'abanto ba Nyasaye amo na Nyasaye omonyene esabato igekworokia ng'a abaiga batimokire babeire abegenwa gochia ase Nyasaye nande babeire abaigweri ninki esabato nande egotworokia igegotoinyoria ng'ekene Nyasaye nero otongete ense erinde obong'ainerio oboiga bokoretwo na mwanyabanto ase eng'encho yogotutukanigwa ebirengere riamo na shetani tonyare koba tokomanya na korigereria erinde emetegeko bekwa amo nomobe birecha tetobwa erinde torabaise gosira nindigindigere ring'ana rinde ase leseni eyeiga egototebia ng'a esabato nigere ensoko y'omorembe naki ekoba ensoko y'omorembe bana ba Nyasaye ninganeti ng'a tosome egetabu gekorokwa ng'a abarumi nigere 15 ekebungo kiaye negia 4 barumi ni 15 kebungo kiaye nigokere egia 4 kagerete ng'a yanyorekanire gegoteba ng'a gegoteba iga ina kionsi aya atang'anete korikwa korukare niga rigetwe ase ogotworokereria intwe erinde ase oboremereria na ase okoremigwa tokonyora korwa ase amariko tonyare koba nogosemeria bia mono
marika atatebire kurase gatabu kya barumi abarumi 15 ekebungo kya giyakane ng'ana ki onsi ayatanganete kurikwa kurwa kare igari getu asogo tworokereria intwe erinde gwetera asokoremigwa nokoremereria tokonyora samarika machenu tunyare koba nogosemeria igonga kurwo mochakano buna Nyasaye aeta abasomba baye ababani amang'ana ega bakayarika buno obotongi bwakoretu buno ogotimoka kwabete buna Nyasaye arusete egesaku kia Abaisiraeli koru Misiri buna Nyasaye koba amachiko wetera somosomba wa Musa ali asegetunwa igonsi pi agotoinyoria na gotogosemeria ng'a Nyasaye oyoga bwechira oyoga okorera emirimo yonsi nabwo atasa agotoira igo ng'ekero mwanya abantu bachandegete ase enseye emechande yere banyorire emenge igo bakoegwa ogosemeri ase obogima bwa kare na kare twamaya gotenga na ase obogima bwa kare na kare na ase Nyasaye bweka omonyene Nyasaye naki agokwana ase getabu keri kia Revelation omo ase getabu giokomanoka 21 ekebungo kiaye nigo kere kia kane ne kia gatano ng'ekero omochiori omuya Jerusalem oikire Nyasaye abeka abantu baye bamenya monere ninki ira kiechi gatokorora Nyasaye agotokwanera Erenati nyekera liriga korwa asa maisabo amarika agototebia ng'a Nyasaye natinyikira liriga korwa asa maisabo amakwirita akoba nonyang'ake asogotimuka gwakara na kare makwirita akoba nonyang'ake nonya nokweumia gosokorera nonya nokweume tigokobao nonya nokorera gosobororo tibokobao ekiagera amang'ana eritang'ania ikire koeta igotogotebiwa ng'ekiagera amang'ana yeritang'ania atiekire koera aetire igo ng'a asogotimuka oko toratimuka mono mone Nyasaye igera abe nogosanga mone Nyasaye tore nomogoko botambe ase ng'encho twabera abegenwa ase Nyasaye bona amang'ana nkobatigera atato erinde ng'arigania oyo minto nering'ana erimo nerio gototebia iga ekera twaegeire leseni eye iga ring'ana erimo togana eri komanya kero oyomo amanye eng'encho y'esabato kero oyomo ito amanye eng'encho y'esabato nekero kwamanyire eng'encho y'esabato egente egetang'ani otware ebirengereria ebiya igoro y'esabato eye ekero gwatwara ebirengereria ebiya igoro y'esabato eye iga okore ogochora okore okuya eri nari ring'ana ria kabere okore ogochora okore okuya ng'a ninki ogokora nawe obwamate bwago naki bokoba mona Nyasaye ekero gwachorire ogochora okore okuya egento kende kia gatato gose ring'ana ria gatato riamaya goteba ng'a ogokora kwao bono kobwatekane amo nebirengererio amo nogochora abare bachore bobe bangire igoro y'esabato nigo batwarete ebirengererio ebibe igoro ya Nyasaye igo baga ekagera ekero batwara ebirengererio ebibe amo na Nyasaye bagachora ogochora okobe nase eng'encho bachota ogochora okobe bagakora bobe igo naye ngosaba ng'oyo minto omotegereri yo minto mwancho andonsi asore igo ngokwarigania ng'a esabato yeiga ekero togochigokore crusade yaito twabere tokobera ase chiwiki ibere eleseni yaito negendererete biamono ase eng'encho yeribaga eriga na ase eng'encho ya introduction yegengia biamono sana pastor ase eng'encho introduction kwanyala koba kwena na asobwagare igoro yaria buna into abakristo tubwana toba toyokuyasoma na kwegera ase ewiki eye ase chileson chanyala koba chigweta twakwaneire igoro yekina twakwanire igoro ya obotongi korende ensemo ya gatatu anene wetania ya bere twanyala koba togokwanera nigoro yokorwa omubaro mwanya banto iganyalta koba gotongwa gosigari getongwa onyalta koba gakwegwa libaga lia bene aso boiko bwense kurwari aso botongi wetania ebitongwa binde byonsi igo ensemo ya gatatu itoko chikorigereria ase gwetania ekina no botongi amo nokorwa omubaro karibu sana omwalimu ase eng'encho ensemo yentang'ani kabisa ye lesson igoro yekina obotongi amo nomubaro Bia mono mwarigania ase eng'encho yokonyarigania erinde nkwane na abana ba Nyasaye bia more
Nyasaye no muya asengencho twanyare ko batukurigereria esabato amo no mwerio bono ntukurigereria magana atata manene agotwegeria korengana n'obogimo butomenyete amo nechinga kicho mwerio egente getangani ntorigererie kina na obotongi amo no koru mubaro obogimo butomenyete nkwe menterereseni ase gitabu kiokomanuka 14 chinge chia 5 Manuka 14:7 gagoteba iga era agateba neriogiri nene moiroke Nyasaye na komotogia ekiagerensa yayo kogambia yaikire musasi mere oyo otongete igoro na ense na enyanja nechinsoko chia machi mbiyamona asenge njogo somo kuya oyo okorika mang'ana ayo abana ba Nyasaye ningu Yohana okoigorerwa asekera denga asegesima gya Patmo amang'ana manene ningachinga gichomwerio abogiri nene ekero okorigere dinki gekogera gochanga moiroke Nyasaye abantu abange kero okorigeria asobogimobo abantu mbanya etuko bako obwa Nyasaye abantu bagoteba Nyasaye tayo abantu basomire abasayansi abange bakunya koringori Ndizi TV Obwansu Gusii. Ndizi TV Obwansu ende nke yora nyare ko bako okwana nka yoko rusiri bagali yao okonyara koira libagali ya Nyasaye ogoteba nga Nyasaye tayo onye tali Nyasaye oroche nonye nembe watoete nonyara ko bagokoyana bono eke tokogendera kwegerere sini abana ba Nyasaye amaswali ayo abantu enchiri ego ikechiche enyare goikera abantu bonse abantu batebigwa obuye bwa Nyasaye erindo gochora kero omonto anyare ko bakagochora ningansemo kiaberete akonyara koba kagotogia obuye obwa Nyasaye twanyare ko batokonyora bono egento ngochiko kwana nek ningi keratu atanane korua asekero kenda asuburungu bwa Nyasaye ekenare korigereria abana ba Nyasaye neke iganga igoro yobotongi kero yo murega aseri tukoriarera se sabato nabwene ko moiroka Nyasaye asengenjo nerotoire obuyobo no morembe nenjira tokorrekana igo Nyasaye nabwenerete gusikwa asinjira chionsi kebirengererio ayo bwene tukorigereria onye tari obuye bwa Nyasaye ningonda anyare ko baginkorigereria oise ko bwa mwanya bantu nigora anyare ko bagokoruko rwasobozi wa Nyasaye usire lakini ebintu mbire biratu atanane kurwa saba na ba Nyasaye kurwa sobozi wa Nyasaye egente getanga nineke oise gosoma ase gitabu kia Yakobo 2 kefungo 5:3 akigoteba komora ikeranie ogochika gokorwa asoborwo tibuna korikire asamariko ancha komora ikeranie ogochika buna korikire gokorwararia samariko asamariko mbarabyo bagotegwa bana ba Nyasaye nintwe gotoro ikeranie ogochika gokorwa asamariko amarika nigachire tonyara ko batoko yegera korwa se pipiria erinda abantu banyara ko manya ringa neriria Nyasaye erinda montonde tacha gusira anjo mo gisangio buna bwe anjete namokore buya korende onye more mogwanchereria abantu mwakorire bibe uratigira iko dichi kondira abana ba Nyasaye liko mochikoraka ngani igorire like lakini rire rinene ase ogochiko gokorwa ase Nyasaye mwaigure ringana rigotebanga egento kerega bungaki ninga koranche omugisangio biamore kora ire ribaga ryogwancho omugisangio ende ribaga rinene rikoro kyobwanchani korunsa mpaka asobozi wa Nyasaye ekero ogwancha oyo minu moramonere
na riura itabera noro kiobuyobo ng'amaene nyasaye oyo togosaba donyare korora obosi bwaye lakini obo maene abana ba nyasaye nonye tore maase edini na bekonyareka tora lakini okonyora ntokora tiki ntwanchaini okonyora abantu mbaro bagecheta abantu bandi okonyora abantu mbaro yani muntu akwangite bosaigo nande okonyora abantu mbaro tore birasigete okonyora omuntu agoteba ninganchoyo ntogotara monere na biranyarikane utanyari kwariga nono yo mino monene onye nase nyumba mwao na biranyarikane onye maase edini tonyara kwa nono yo mino monere libagalie litangani elinde musanga asobwamo ebinto binganinge byabana banyasaye nigo tokwegerwa nga tobirusi kurwase gati yaito na itora nyara ko robosi kwa nyasaye igwo naende ko kibosyo korende onye mure mugwanjereria abantu mwakorire ibe na mwaene kiwe na machiko nga na basalimure onye kimonto nde bwensi ratigira onye mugwanjereria biyamure mbara bya bagwanjereria na abantu abangao na abantu bakurwara limuro cyabana banyasaye tari intwe abantu mbaro bagwanjereria numai nabora agende nonye no bisi ali wako murangu toye kulibaga umuntu akorigereri nga kibwe bweti umuntu akorigereri nga kyokorekana lakini igwo ninge bibilia goteba inaki montonde bwensi obwateta machikonsi korende asali elimo lioka obeiro momochi montonde bwensi obwateta machiko anyasaye korende abune ogochiko komo uyokoreki obeiro momochi asonsi obeiro momochi asonsi iga abana banyasaye onye twararigwe enchiri yaba maraika batatu kero monto igure ringane monto tayo gote gutamera nga tara igwento kiege tara igugoro igoro yobuyo gwa nyasaye tobwata machika nyasaye ntoba totigosira togambigwe ekina bono egento neke molikere se nyara goteba somo kore ba komentera nkore asingi chinsa na kiero oyo goteba oyo tebete nga totomana nere boiga gateba toita gakionye totomaneti korende gwaitire igo kwabeira omosalia machiko kwanabo nakora boigo buna abantu barache kogambigwa ase amachiko bosibore biamono sana abana banyasaye onye togoteba nga ntubwata amachika nyasaye ntoita naende tokwanege ntokerikero bomaene pi korwa somonuo okuna kwo korabe ogochiko kone korwa nyasaye asenge nchobogi mubotomenyeta abana banyasaye kero omonto nati kuru umubaro ninga ninki anyare to kobakago korobogi maringe moyo tali mangana nganka ikwarure ase kwanyoreiro buyo bwa nyasaye ekinange chikobekwa amatuko kwamenyeta asobogi mabwao ninga kikwanyare to kobakogo kora lingana elimase elimo ndinyare ko bali kohorokigwa ninga ninki kwanya to gokora asobogi mabwao bona abana banyasaye omugano oyo ninki ogotorokia bono nigo yatigiro gochora nchamo naye amangana ya twegeire ninki agokonyire amangana ya kwanyorire ninki agokonyire onye agokonyire ngonchore liore ekero obuyobo okorarigwo abantu bonse na indi totoke meoro ekere kina kegocha kohorokigwa totoke ng'amaene amangana ya tweigwete ntwaya korete amaene amangana ya twanyorete igoro ya nyasaye nobotonge njera tobombete yogokumia ngokorare emeremo ime yaito abantu totema kwihongora totebenga kwamenyire dini amatuka amangetera agokonya abantu bachire bakong'aina abantu bagotebanga nyasaye tayo igonga amangana aya kagendete ko bakagotokonya tiga tokonyeke twensi tobwata amachika nyasaye 10 elinde tomenye ime yobuya bwaye mbia mono sana pia mono mokwani asengencho yeli tukelio nyasaye itonomia na intwe kerokende abatora somusongera koro no abali batoligerete kurwa CTV onye kubwatali bolia nabo igo ekerengera kiago nabo gosanga amona into getera se namba yesimi eyoligerete ya CTV yago nabo igo wetera se mitandao yetu ya Facebook ndizi TV News Digital nabo igo wetera YouTube ndizi TV News ekeratokene takoba tokoligereria amaigerio ye lesson nyasaye ni garwete sabato asengencho ense eye yaito nigo emoganetie mono
abo kurwa se gitabu kiria Ezekiel 20:12 ngotebekere nga esabato ni kimanyererio gia kare na kare giogotimoka gwaito ime Nyasaye ine madam ekero gusoka guchaga iga mbwa mate kibora o gati esabato amono botongi. Karibu sana omwanchwa oyo torigereretie ase Gusii TV nabamoraiga nabakwaniri ng'ambi ya muri asa marieta igonkoro kurosi nyamoita barimo kurandora nkora abande Gusii TV ase reseni bono rero gotore no mogoko ekiagera Gusii TV no turamona barabwaiga bono buna twanyarire koba tugotebigunga mbwa mateki tubwate esabato amano botongi ekero tokorigereria igoro ye sabato amano botongi litangani Nyasaye niga askero gosoma ase gitabu kiomochakano ibere omochakane yemo ngototebiere ng'a Nyasaye akorete obotongi bwaye Nyasaye agatonga ense nabo igekera atongo obakoro obotongi ase amatuka aya 5 na limo lituko lia 5 na kabere agatimoka eritogo chikorigereria igoro ye sabato bono ekero Nyasaye abegete ensemo lituko lie sabato nero omotang'ani onyarete koba kagotimoka esabato ekero atimoka esabato akore emeremo yaye yonsi pia ase amatuka aria 5 na limo eria 5 na kabere agatimoka esabato egacha ime egacha buno yani buno ogotobwatania intwe mwanya bantu amona Nyasaye bono Nyasaye obekire lituko erimo otoreteire gocha astore ng'ana intu totimoke lituko erio likaba lichenu inere esabato togochikorigereri rero obotongi bwaye ekera anyarete koba kagokora natongete omonto lituko ria 5 na limo kera atonga omonto akamoteinga bono lituko eri ria 5 kabere erire esabato buna rero nario rabe kogotimoka ng'aigera ase tore intwe buna abakristo totimoke lituko riri Nyasaye atimogete kiaire nero omotang'ani gotimoka lituko rie esabato bono Nyasaye obekire esabato gocha ase tore ebe okobwatana gati yaito intwamona Nyasaye igong'e esabato nokobwatana tokobwatana intwamona Nyasaye tokore bionsi biasa amatuka 5 na limo lakini lituko ria 5 na kabere tonyare koba togotimoka ng'aige obwamate borase esabato amono obotongi Nyasaye niga agokora obotongi omana korete esabato gocha ase mwanya banto ebe okobwatana kwa bene erinde tonyare koba tokomorigereria ekero twarenge koba tokorigereria okomanuka 14 isano emo mpaka isano ibere nige konyara gototeinga omumalaika oria akararinga akarwe okorarigwe enchiri ya kare na kare agateba ng'a bari bonsi bibamenyete asense banyare koba ono mumalaika oria omotang'ani abamalaika twanyora mbatatu lakini omumalaika oria omotang'ani agateba iga bari bonsi bibamenyete egento baranyare koba bagokora bamoiroke Nyasaye okomoiroka Nyasaye nogokora ekirokowani kwaye nokoinyora Nyasaye nero omotongi naende Nyasaye nero otimogete esabato bono oyerure gocha ase tore toiroke tomosasime buno omotongi oito bono ekero twachiete koba tokorigereria igo tokonyora ng'a Saitani taganeti igangete omonto angete mono Yesu Kristo bono emeng'uso yachire egototantania korwa ase oboronge bwa Nyasaye erinde tosire omonto Saitani angete Yesu Kristo inki ekwera kwanga Yesu Kristo titobwatia ching'encho chingiya gia Yesu Kristo anyare koba kagotosiria korwa ase oboronge anyare koba kagotosiria korwa ase okoborigwa gwaeteire ase Yesu Kristo bono niga atagete tobwati chinjera chiaye tutobwati chinjera chia Nyasaye chinjera chia Yesu Kristo erinde tosire goika kare na kare bono abaminto emutakeire momanye ng'a Saitani oyangete mono Yesu Kristo ekero gwasirire korwa ase oboroso bwa Yesu Kristo igo okonyorire anyare koba kagotututukania bono etokoinyora ng'a egende egetang'ani oyo tang'anete gotimoka Nyasaye esabato yachira astore buna ekemanyererio
kyogosasima esabato yakira asitore buno kobwataniwa intu mwanya bantu amo na Nyasaye abana ba Nyasaye ase narabwe gototebi biyaiga totimoke torabegenu yani toba abachenu asogotimoka litukeririe sabato naende tokorekera okogani kwa Nyasaye kera Nyasaye nero omotang'ani gotimoka egento kende togochikonyara koba tokorigereri twairwa amatuka 5 asa amatuka ya 5 tokore emeremo yaito yonsi erieto tungeti buna Nyasaye arenge gokora obotongi bwaye korumambi mpaka bwaira omana korigereria orora ng'arora bunere buya oteba buyakang'a na akorira yonsi pi na yarorire bunare buya ng'ana intu tokore emeremo yaito asa amatuka 5 twegokia ase emeremo yaito yamagoko buya lakini rituko ria 5 riri Nyasaye abegete ensemo torisasime yani tobeke byonsi ipi toichororo tobwatana amo na Nyasaye ng'encherende Nyasaye obekire ritukeri ensemo ribokobwatana asare intwamo na Nyasaye igo mwanya bante kerororo ng'a tobe tokobwatana na Nyasaye okobwatana na kitogocha yani byonsi ipi biri twatuomanire biri twakorire ebire asokogani bitari asokogani kwa Nyasaye tomoretera ase ritukeri erinde tobwatana amonere ekera gocha togendamo twensinga gotimoka mbiya mono mwanchu omorigereri nande mbiya mono omotegereri Biemona sana enchire oboikeranu esababu ya sabato tigango ndaboria tugo ndarutari borieri esabato timaite osaye gwesomere ng'a mbwamate kibo bwate amono botongi gekora togocha ase sabato nogo sasima nabo igo konyorania obotongi bwango obotongi bwa Nyasaye igo tokonyara kaboko bwatokania esabato amonaki yachieni nere ochire nechinjera chiae ao chokonyara koba no chibwato monguso kero kendo tanyara koba gokomanya asenjerende bakoroka nge counterfeit na kongusano maite no nyense yaito ya Kenya no nya somenyete binto mbiroro bigo chibya bangano mubwekano mbaro tomanye to mogatio baraka inchana misingoro ko nabongo genda nchaka korosio mogatio ndeiga nyo bandiko koruku baraka nyobeke keregento gya baraka lakini wesa ko yoligere likero kende gwetera aso konya test no Obwansu bwaye bubwate kwanya atari baraka orore na ore naki orioro original igonya cheni nero ochire asenga njogo tumie bintu anyare ko babibwato monguso binyare ko babigotorusia aso kwegena no bosera boito ime ya Kristo nageko gara entunda gosensemo ende tokogenda nigoro eri ko bagokwanera ingatari obongainereria bweyemo aseyemo molisi karibu sana asenjere obwenge ndo sechinsa chiachire elindo nyara ko batoko so asomo sangerekano asenge nchomo changobo na bigo amaboria nga aso ogimo menyete nga kiota kire koba to manyete osene gento tamaheti noge manyete garote uginyora ihe garote nga inyora ase getawe yo kunganya 20 fungora 8 Obwansu Gusii Ndizi TV nga kirendelire tolendelire tukobosa omonto nabagotimoka atebe nga matukonsi pimbora Nyasaye onyatongete kori Jumatatu mpaka Jumatatu tali Nyasaye otongete bono ndabeka Jumatano itali sabato yana igotimokire sabato agimo kiraiga igotimokire sabato tarati moka sabato esababu nere ye tabuate dio amobangirio buna Nyasaye akoreteki achage to kore emirimo itukolitang'ani eria kabere eria gatatu eria kane eria gatano eria sita eria saba akoranaki agatimoka bune enjira yogotema gosaria obuya bwobotongi bwaito birechorentire obong'ainereria botari kororekana obong'ainereria obwo nonya nabande baito babwanjeranire nigo boreiga Nyasaye nero obwatanetie omobwatani omonene ase omoroberio bwobotongi korene niga iretegeka egetambe mono kobeka obogima bobeo bong'ainereria omwabo iguru igo ng'akia setani gwetaka taete go challenge amongaito
ng'akabeko obogima bokaba obotambe okoraki mwasomete lakini togenda motu korende nigerete gegetambe mono kobeka obogima bobeo nomoroberi oye nori gwokona gwonchoreria korwa egente ekemo goika ekende ebirengereri ebio nigo bigotema koigwanania amorokereriwa a science amo nomobaro bwobotongi ore ase omochakano nobong'aneri obo nigo bagoteba ng'a amatuko y'obotongi nigo are amatambe mono chingaki chintambe chiebiro nobogima ense bwairire emiaka chibirioni chinyinge echi chiokora emirimo bono ase ibungo twaiga Zaburi 33 fungu la 6 mpaka 9 ngiyare goteba igegoteba iga ase chinguru chiering'ana riomonene igoro igatongwa na ase okobua kwering'ana riaye erioba nomotienyi ne ching'enang'eni bigatongwa mbinto kibiagera ebinto ebionsi biatongwa chinguru chiang'o ekimwaboere ebirogo ebigocha motwa bari bare maega motare gosuka gocha semang'ana ya motati konyaigwa aba ibere ndende 11 fungu la 3 erongia goteba aba Ibrania 11 fungu la 3 nasema ase okwegena twamanyire ng'a ense nigo yatongetwe ase chinguru chiering'ana ria Nyasaye na igo ebinto bikorekana tibiakoretwe n'ebinto bire maiso marore bono ogotwara okwegena ase chinguru chiamonene ense egatongwa na ching'enang'ena gento gieke nebire emeo bono naende twara okwegena ng'a Nyasaye nero otongete ense agatonga rituko eria Esabato ogosasima bono ngiege togokwanera Nyasaye niga atongete ense ase amatuko 5 na rimo ase kere erimo ribwate chinse 20 ebere na 4 na ogotimoka ase rituko ria 5 na 2 enjera amang'ana yarikire ase omochakane eyemo na 2 teri wanjera kende gionsi ekeao nonya abasomi baria bategenetie obotongi obo bwa amatuko 5 na rimo nigo bagwancherana ng'a ekerenga kiomoriki nigo kiarenge ng'a aegeri igoro y'obotongi obu bwakoregete ase amatuko 5 na rimo nase ring'ana eri bono Nyasaye tatongete ense ase amatuko 5 na rimo aria tomanyete ng'enjo kibone Esabato ebwate ng'enjo kia Esabato eye rituko ria 5 na 2 ebwate ane ng'enjo kiarengeo ase Nyasaye gochika ng'a Esabato eye ebwatigwe kiara Nyasaye narwete kurate ng'a moinyore Esabato chiana ekero tokwana rituko ririnde ria motwe ngororo ore okerenda amachiko yokoiranerera Nyasaye narwete ogosemeria ng'a moinyore rituko ria Esabato na Esabato chiana bono ase ogokorera noko ase ogosanga Esabato Saitani niga kwamereria okobua kwa Nyasaye naende ningieke kerabe ekenene ase ogosiria obotongi bwa amatuko 5 na 2 kobua okwamereria na gotugutera are oboene bwa obotongi bwairete amatuko 5 na rimo na kigekogera abanto abange nonya mbari bare abakristo tibari kobwatia Esabato ye rituko ria 5 na 2 no moerio ong'ananaki babekirwe ase ogosiria korikwa omoerio na bera atogana rero okwaboka kwara akorire gasi 2-3 kwaodire amabere okoni marago abona igure eduka yao ngoigore marago boigore oitari omorogeri ong'o rero na Esabato togosasima togotimoka rituko rionsi rikore naki ngwao nechenga ya ng'ombe ngo pikipiki ngokoretere lakini oitari omorogeri ong'o
Mbiamono sogontegera. Ono more. Mbiamono kigima to tagito swa sense moyo moyo kabisa pasa karibu gochagaiga. Asomo sangerkano ebeke ange asengencho yo kurekerangeri kiago na kero kendeli boli kera kwaligereria magere lesson ase echuma enkima igo omanyete pase kera nale kwaligereria lesson yeye nabokoranga obosera bwe CP no bwaikerete anene onye twanyale ko bato kumanya inki lesson yale ko bagego kwanera mpaka asiri tukeri toikire ninago semelenga twanyale ko bato ko yachutie ali anyale ko bakwerwa obosera ekero kwaligereria sense meyo tuyaligalenga pasta okora igango jatore ase omwanchua omorigereria gwetera ase amabuli kwanyale ko bagotoma gwetera ase namba SMS na bwege mitandao yaito na bwiga somo sankirikano ngobaliganinde ase njere abene ase nchama bwelino karibu sana pasta ase njere bwenge kigima Diamono morali na inda sengencheli bageli gali abene lia kabere na nyodra sengencho gotena sembeo a sengencho yogo kwanera na inda lingana linde elio ligo totebia amangana manene igoro yobotongi esabato nechinga kichomo helio igonga ekero tokorigeria amangana yaiga igotogene takona korigeria esabato na koyeirorera elinde una twatie kagoteba kurulitanga ninga omonto bene anyara kobo kwemanyera nge sabato ninki nekera manyire nge sabato ninki anyara koba okona chekerengererio kiaye kerekia nekera na chire kerengererio kiaye kia anyara kobo gokora korengana buna nyasaye amochikire baminto abategereri na abarigeretie gontete ko batebya ngase chinga kiechiga ase lingane liga ligokwanera igoro yobotongi esabato nechinga kichiomo elio lingana linene lirarorogose liobogatagati nigoro yogosasima ogosasima naku kwabeire omochando omonene asense tari asense oka korenda omochando iga nigochakirete korwa igoro mariko nigagototebia ase getabu giokomanuka okomanuka ni 12 ekebungo kiaye nigokerekia 5 gegoteba ng'a eliese gienene ekarorekana aria igoro Mikaeli amo n'abamalaika baye bakaruana amo n'enchoka n'abamalaika baye enchoka n'abamalaika baye bakaruaniramo na Mikaeli n'abamalaika baye bakaruaniramo marika agototebia gochinsenga kurende enchoka tiabwa ikabugwa igatugutwa kurwa igoro na asabo tarorekanao naende igonga esegi yare ngororo nelinga ningo oganeri gosasimwa ine nyasaye gosensa itani okuna kwoko borio konene koganeiri gosoa ase birengererio biakero ya moito nekero kwa manyire nga ningoganiri gosasimwa lirario igogokora okuna chakwao okorokuya abari banchire ko musasima shetani nabo bado bagenete ko musasima ase ngencho yogotaka kwenyorera obogimo boiga abanchire ko musasima nyasaye nabarabu banchire ko musasima ase ngencho yobogimo boiga naboigo nobogimo bore bogocha iga baminto ntaete ko batebia nga lingana linene lyokurwanirira nigoro ya ningoganiri gosasimwa ntagetemba inyoria gochimagega ase getabu kia Matayo nigerinye ekebungo kia nigokere egia kianda amone egia 10 ase chinga kichirie sare nga seroro ogotemwa kwa gatatu aetwe nogotemwa igoro yogosasima igo shetani akomuira ase getunwa ekenene ari gechuria igoro akamako matenga rigererie binte biga byonsi biense ninko bie onye kugwaka maruwa goinse na gonsasima Yesu akamotebia nga karuwa sende saitani kiagara nerikire musasime omone nyasaye o bweka ningo kwangeire gosasimae ekero igweto monta agateba nga abana abanyasabato tari sabatero mochando ningo ogosasimwa se sabateye ekiagara oyo igogoteba nga abana abanyasabato nere nabwata litukolinde ere no monya itukelio ko omochando ningo ogosasimwa aseli
Obwansu bw'Omugusii. Obwansu bw'Omugusii. Komina ibero komanoka. Yegoteba iga. Aiga na abachenu barabe no kolemereria. Abo babwatete amachiko anyasaye na koba bege no ase Yesu. Aiga nao abachenu barabe no kolemereria. Abachenu mbarabiaba mbaria babwatete amachiko anyasaye na koba bege no ase Yesu. Igonga ekitwa togosabwa abana banyasaye oyo orange no yorare no bwege no boganeiri na kubwata amachika nyasaye okobwata amachika nyasaye nkoro kioko getabu kia Yakobo yatotebya ibere ekebungo kia ya 10 nga montonde bwensi obwatata amachikonsi korenda gocho aserimo obeiro momochi asons onya korema no rende te sabato lakini no motomaniole amachikale ngo bwatete ezero onya korema koromo ibi machikale ngo bwatete ezero onya korema koromo gechi no bwato monto mogecha ine komo amachikale ngo bwatete ezero onya kore isiko ko bwatete amachikonsi igo bunete sabato amachikale ngo bwatete ezero igonga abege no na abachenu mbali bara abege no asi Yesu Kristo na babwatete amachiko onsi anyasaye nyasaba seseni eleseni negenderete. Miemona sana pasta tegeta kurase o mosangerikano oyo bwate o komenta asa koboko senjere abwango kegima chinga kichachire tubajideka chinkeiga ngobwate o komenta kubatikana magere lesson yechume engima biemono madam nchuko chagaiga oino yomo ngobwato koboria kubatikana lesson yechumeye koboria nchugocha madam nchuga baba igombata tabuo nabu tokonyara koba togokwanera ekera bari mutokenya tokoba tokwyarigania kero kendeli bolise kobororo ndike tobate maike ikegima singencho yo komenta badai toche ensemo yo koboria so bwenge kegima abana banyasaye mbiyamure korengana muna twanyare ko batokorigererie lesson ya itase wiki ngima eyo gokwanera igoro yo esabato amone chingaki echiomwerio enarenge korenta points chiana ase sabat and creation kunyara kaba korengana muno gwancha kwa nyasaye nigo tokoranga ekero tokunyara kaba tokorigereria engencho ye kubwatana gwe sabato amona obotongi nigo tokonyara kaba togotebigunga nyasaye gari begeteri tukoriri ria gatano na kabere ensemo na inda akanyara kaba gakoriseseni igwe egendo nkero kere yani kere special thing eseri tukeri ria saba igari begete ensemo na inda akanyara kaba gakoriseseni korwa sama tuko aya 6 konyora nyare kaba gakoregasi igo tonyara kaba tokonyoranga ritukeri rie sabato ekero tokonyara kaba tokorigereri muna bashiriki igego totebi it's a token of loyalty to the creator tingo ya muna ndakebeka seke Gusii lakini igo nkorengi monyi gwete again tokende gia kabere the sabbath it reminds us of that we are the children of God yani nekenyorige kunyago twenyoringa intwe na abana banyasaye ekiagera gwetera asere na kige kogera tokunyara koba tokumusasima igonye totanyarete koba togotongwa ntutwarenge kunyara koba togusasima na ndebo igon togusasima monga oyo tatotongeti again tokende kia gatato it encourages us to rest in God and rejoice in him yani nigo
inatukumbusha kwamba tuweze kupumzika kwake Mwenyezi Mungu na tuweze kuwa na raha. We rejoice in the Lord always, and again we are told to do what? To rejoice. You Philippians 4:4. Another thing, it's a reminder of our redemption. Nigo to inyori igoro yogo tori kagwaitos. Bone ebinte bibionsi ekero to kunyara ko batoko biko bwatana korengana munda to kunyara ko batoko rigereri igo we have a reason to as well to wente ko batoko mo togo sasima Nyasaye. Again to kende, it allows us to rejoice in God's kindness. Another thing, it's a special moment to worship our Creator and Redeemer. Ne chinga ki chingi amono choko nyarakoba togo sasima Nyasaye omotongyo ito. Na inde it's the link between Eden and the new earth. Igo no kubwata na koruomo chakano o Edeni na mpaka goiko mwere kero ensera nyare ko bage kwera esabato asesabato tutazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mbuya mono. Bia mono baba singa choko menta kwa okuya amaboli nchugo cha brother mami nchugo chigiga. Kila togenda ko batoko sanga abali mutobekin katia maboli akonyara ko boli gugaiga tunyara ko batoko ya sanga twense asobwamo teketoligele kamerelia oboli boli agasinjiro bekerano. Abana ba Nyasaye mami ngiye na bakwanire mbiya mole. Ntena ale ko boliga. Mora ina tebanga ekero togo timoka esabato ne chisabato chinde. Bono chisabato chinde chinjiri chiechi. Enaliri bonale ko boli omusangerekano ongirane linga chisabato chinde nchirichi. Biamono kegima geralia gweya. Biamona seri baga nchaso ko boli kwane okoleiga. Nchebuno mo Kristo nimete sabato nereri nande nimbatisire. Bono yaikira sebuna nyachi enyale onyare ko bakagontereri na bairenga kitindi kwenda kanisa. Okabango bwati amachiko ko gonte ngende kanisa na gote kimbwate tia machika Nyasaye olio kwende kanisa no yore isiko twensigo tobwekaine. Igobono ntabauti kieroro asomonto lio tenga nimbwate ta machiko tari rasima ngende kanisa no lio le kanisa ime. Biamona sana mina mamina bakwande saranse ndugu saransa bali mukake tu ya noti ndam. Skago chaiga. Nanje kinarenge koboli iga konare koboli igoro ya Isaya ya 50 mana isano eyale kwotebe kabungo 15 ibere amona okomanuka 20 na ya meke bungo isano lakini atakanga monsomera monte binkiengencho yaye. Kobolia yo gati ya boiga mabolia ndachirega iga abari mu baito ntegete tobe macho arega gukuru kwa Thomas Saboke akudagoreti South agota ngano ari me umoroberio liboliria yakobolia kurwa segetabu kia betero entangani inye 17 agota banga for the time of judgment has begun in the house of the God ine nata nkodi beka senchira yeke ase bali bali isikolende baba toboli irane liboli Enda iraneri aso yo minto chosibini abori nga mugomotimo ko Bwesabato ne chisabato chinde nchirechi. Ekero togo soma se Exodus 2:3 egotenga yenyo rinyore rituko rie sabato. Kero kwa rinyoiro rigache buyana ndo oriko okore emirimo ya amatuka 5 na limo lakini rituko rie sabato rinyore erinde orisike. Chisabato ntwasomaga buntu arigereringa Saitani bwangire angete Yesu Kristo nemeroberi yaye. Nande oyo minto natebaga iganga abangainereri Saitani igaretiro bongainereri asoko gosiriko rwaso moroberi bwogosasima. Omoroberi yo bwogosasima ase sabato Nyasaye niga akoreta amatuko 5 na limo emeremo rituko lya 5 na kabere akaritimoka buna twachira asogotimoka kwa rero igo Saitani ni igarororo buna bastateba kogotutukani agote inganda ansi asore no ogosasima kwa okore ituko linde lyonsi oratore liete lya Nyasaye no ogosasimiro kwa ogokorete gikore taribo Nyasaye obekire rituke erimo rioka amatuka 5 na limo tokore emirimo rituke eri lya 5 na kabere rire sabato na ryo gosasima kwa bene. Mwalimu onde achicha senge nchokwera ne libolia endugweria ne abolia. Pastor nchugo chakegima ngo tebinde
narega iga ore kobori ng'a kubwatekana nere nabwatetie amachiko korende tari kwenda kanisa nande naroro boigo okoenda ekanisa atabwatetie amachiko maybe chitabauti bera ase abanto abwo babere nchire chiere karoche ng'a amachiko niyabwatete kanisa eni ntayagenda niyabwatete onsi nonde nere oenda ororo korende iga akubuna amachiko gati abanto ababere nakio oranyara koba okobakonya ebirengererio bia mono mwancho motegere naenda ase eng'encho okaneri ribori erio machiko tari koira monto igoro eki naki egento egetang'ani mariko naki agototebia ase egetabu kia abaefeso nigere ibere ekebungo kiaye nigo kere kia gatano na gatato na kianda ige agototebia ng'a nakia getabu kia abaefeso ni ibere ekebungo kiaye nigo kere ekia gatano gatato amo na kianda mwancho motegererie abaefeso ibere isane egosoma iga naki mwatoriigwa ase obuya ase enchera yokwegena ayo taruete ase more abanyene kore nekeegwa kia Nyasaye gose tari ase ogokora monto onde tacha gwetogia igo ogokora kwa omonto tari korwa gokomoira igoro amachika iga twakwana bari babeire aba Nyasaye batorigwe lifestyle yabo okomenya kwabo igo bakomenya ase okomoigwera Nyasaye igo ng'egento kekoira omonto igoro nokomwegena Yesu Kristo nintagete mbainyori asinine naende ekebungo nkero twabere tokoira kio omotu Yohana 3:15 naki Nyasaye yanchete ense goikaka muri omwana oyo omomoima erinde monto onde bwensi omwegenire tasira kurenda abe nobogima bwakare na kare bono amariko igagototebia ng'a okonyora oboronge nokomwegena Yesu Kristo tari okobwata amachiko nki agotokonya ekero kwegenire bono igo okomenya koreng'ana nori kwegenire ng'ana kiare naki gekogera ase egetabu giaito gia fundamental beliefs kisiro chiri 23 kia omoadventista igo togotebiwa ng'a goika omonto akine agwenere Kristo Yesu omanya goteba egetabu kia Matayo 5:23 ng'a naki negwenetemo babaikiranu buna tato inore igoro aro moikiranu Yakobo oteba ng'a monto onde bwensi bwegenete okwegena gotari nebikoro okwegena oku nigo gokwete ekonga buna omonto orusigwe omoika igo abaminto onye kore kanisa otabwatetie amachiko iga emineti ng'a torabwatana amo na Yesu Kristo onye gotimogetenka tori gochikanisa ng'a nobwatete amachiko machika ayo ikaransete naronka tagokoira igoro igo ng'a egento egetang'ani bwatana amo na Yesu Kristo buna omotori bwa obogima mbia mono sana tegete abari motochega iga twensi ase eng'encho yogosaba na gokora lesson chingaki na ebiro chianyare koba chikogenda yare koba okobua gwaito nabo tware koba togokwanera lesson eye mpaka noe chinsa chia mugaso korende kera gento gebwate ebiro biaye tigante abengambia mono ase eng'encho bari mwanyare komo kwenekia mwasangire amo na intwa somoro bilia magere lesson kurwe statseni Kiandizi TV nabo igo korwa ase crusade ya Nyoero ase chikanisa chia Amani rianyisiara nyabondo nabo gonyosia chigendeta koba chigosanga amo ase ng'encho gosasima politiko ria rero bari mogereta ko mogotoma mabori nabo mukogenda koba mukoya tumugwetera ase mitandao nyasakara twanchire nonye sabatende nabo tokoyachakera amabori ayeri ntonyara koba togosoa ase okwegera kwelesoningi mambia mbona abage ali mubaita ase ng'encho yokobwatera nyasate abakonyo morisia tokorere no gosabekero ekanisa ngimetenena Gato tenene watoto tusimame gatusabe aya tata Nyasaye oyo ore igoro mono twachira asore naende chingaki echiga biamano watorendire koru twaswa ase chense monye lesson twegeira mang'ana manene aidotana kwigurinde bona karu twanya igure naende tigo otogitere setani naende tatoura yana batogosoma naende togwetani gochisikabwo morangwa naende tweba bona tokonya litukoligima konya geteseni Kiandizi TV ase eng'encho yoko beberusa mang'ana aya mpaka nono yorwarete borere anyara kobokonyaigwa mbia mono tata Nyasaye watorende naende kuri twarenga abakemba kegekori ekeiga tokineria okwegena tosoma amariko twamanya ekero gwanja kwao twasabire asiretero Yesu Kristo motori amen Biamono kigima totegete torera na ase studio ase omotimo komoke lakini kuruga ige kanisa imeroberingo genderere
Kwera tuli nande ase entunda ende kweneke ng'atu anyare ko batugusanga mona ino tuli kaiga gwikira chinsa isano ne moiga ne nusu ase ng'encho yokubwaterana Amani district district na kimadam totabe ko district ya Riotero yero igaiga chinsemo chianya kweneke ng'atu anyare ko batugusasima na gusanga twensi asobwa motoira na se studio kurende gaiga ase kanisa umusangerekano ne meroberio ngogenderere ekira chikwa chito chigende tukabatu kwya ligania asenjiri boikira no gusanga muna intwe amo na materabo na boigo emeroberio ao iranyare ko bage kubwatia Ndizi TV Obwansu Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii La Liga, Serie A, Bundesliga, nichinde chinyinge. Rero iga, ngoche ya mas demo korwa sege tiki ya Kenya Green Stadium, ikenege tiki ya inkase timu ya Bomachoge wara. Inyora no mulibeli wechi wasoli woche ya mas demo korwa sege taseni kia Ndizi TV. Na buna botambe, eta nende mo Steven, Captain 001 igesike taseni kia Ndizi TV. Kera lituko ria Jumamosi, kurwa chinsa 14 chamara goba, goika chinsa 12 nenusu. Chigo sori. Ime Ndizi TV. Alright, asante sana mwenchu muri wono Ndizi TV. Asomoro bwechinge kiritukolia robuna botambe tigankwari bisanga mange tokuwa na mange. Abatangoro kwa terega buna ige tinginye kinga? Kingaini. Kiriyo bondi kyagache muri gotwaga saye mwaye. Embura kye gotwaga saye mwaye. Tinigikero cy'umugusii no muroberyo bw'igikoro cy'umugusii. Uyuri nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusii. Chinyencho chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga. Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mego kwa kanyorwa se cyombe kya lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi no nyano yo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyanja nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri iriyetari ndagoroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuarego tebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abayindi twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science Oyo no science yenende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba chenkorokuma MC Migi make sure kwa watch the show korokuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingero cy'abasai Mama woyo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Rokunga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomoro biri Gusii Urban Blaze
hashtag ya mitandao yonse hashtag yekebemberi Nyoero moroberi oigani gokora tunainje Petra Mukeira kila siku ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV Obwansu bw'omugusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebyasoira ase chichiro cheito nabo chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwemanya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyicha mambia imeyandizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV Obwansu bw'omugusii nigo bono yakirundekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bw'ogusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoyenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu bw'omugusii. Orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima elyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumurubiryo bwesabaria yobonchoreria nigo tokurigereria inakiekerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira rituko bono Frida Kerubo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yobonchereria no murubiri koretwa asore negetaseni kia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa emone nusi ya marogoba astogotalera abonchereri imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuo esabari yabo ase obonchereria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa igendereria ase kera lituko umerana nere kira rituko ria alamisi enseye munenusu ya marogoba na boigo moiroro rituko ria Jumatatu chinse isano na ibere cia mogaso asumurubiriyo bwesabaria yobonchoreria imeyandizi TV
omoriri oyo rero naganire obogima bwao ase enchirende ng'omanye n'obogima n'omonene nigo togosanga amo naye ensemo ya devotion ase tokonyara koba tokonyora eng'ana emwamu egotora ase omoroberi oyo where your treasure ari asubigi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umorisi onyago koranderia omonto ng'a karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson ase tokonyara koba tokorigereria na koerera anene ari anyare koba gakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria ase omogondo Eden nande twarangerigwa ase eriogi turi ororo rigotebe ng'a missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye n'oburunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Obwansu Gusii ase omoroberia magere lesson ase tore ase getieke kia ensemo ya Nyoero asogana tokoba togosanga no gosasima ase ngicho gukora crusade ya TMI yenyera ko basi wiki bere no torege buna gitasene Ndizi TV ko ene kyanga amarandia no gosasima kweli tukolia rero kwanyale ko gogochera ase nchire boikera no maiga yo gukora amagere lesson korigete maiga yanega iganto bwata chikwaya ao chanyara ko bachigo ikirana ko ene kyanga na chire chanyara ko bachigo sanga mwana into gutera samaterabo ekwaya erega iga ase stage ne kwaya ya irianyi ndoche ebale smata kabisa byariganete ko ene kyanga banyara ko bagosanga mwana intwe karibu sana ekwaya irianyi timaite go sefundi ya mitamba ko tayari anyara ko baga kubato ko kotero ko tonyara ko bato ko seni usensi asovamo ime Oh,
Obwanchani boya Yesu atunjete Tiga tunsito anjane Tiga tome no wanjani ime aito To anjane buna Yesu atunjete To zirene mwangu Libero amono ogechi Tiga tome no wanjani ime aito To anjane buna Yesu atunjete To zirene mwangu Libero amono ogechi Obwanchani nigo bokore mereya Obwanchani tibo niko baramabe Obwanchani boya Yesu atunjete Tiga tunsito anjane Obwanchani nigo bokore mereya Obwanchani tibo niko baramabe Obwanchani boya Yesu atunjete Tiga tunsito anjane Obwanchani nigo bokore mereya Obwanchani tibo niko baramabe Obwanchani boya Yesu atunjete Tiga tunsito anjane Obwanchani nigo bokore mereya Obwanchani tibo niko baramabe Obwanchani boya Yesu atunjete Tiga tunsito anjane Bumo Gusii. Ndizi TV. Amina se kanisa ya ito. Ya mwana sani kwaya. Asengencho. Yo batero kuya abadiko ni mwasi. Mwasi awatanga momera nego chimaika gaiga asengencho bokoreri. Totega tora butorege pindi kya matera agwo. I wish kwaye chi nabateri abamwacha mambi yake. Moigotanganya gukwana galio giriane ndirigia. Inje bwe kana chegetie ke gaiga kyo musangerekano bogo achaka gotera. Nabwo atange chinsa ibere gachyo gotera kuru ense yemo bakange chinsa isatu. Ali bachaka gocha iga igontu atera. Igokora siekerusi ko ayo next time. Oh no na bokora na kyo. Nyaso itono muya na otoleka iga singe jogo sasi segetaseni. Era bogo chaka iga to gende to ko bato record bua kia family life ngati ebipindi binge bye gocha asenjero boikerano ase bali banya goikerana asomoroberi ogocha go nde ochirega iga ngomugeni ka ange ikomi na isano iga elinda nyara ko bago twena na gose kwaerera amaigerio tu amagusoma ase bali batanyara ko bagoikerana omoroberio iyo igontegetengena ne asendo che nyare ko bagago magaiga elinde tunyara ko batogosanga amonere ogosasima kweli tuko liarero bali baregaringa nigotole ase ogosasima gwe crusade ya Nyaore togenda to ko batogoseni gotwensia sobwa mweme yomoroberio Obwansu Bwesabato kurigeta seni Kiandizi TV amona babwatani bechi kanisa isano abo banyare ko bagochagiga kunyara ko bakoeneke ngabanyare ko bagosanga amona intwe tikango tora yakubwatia temada moseri konde limbi yalire ntege tori bwateke gima koboko walio kirimbi yalire kabisa oligerelie kamerelia nigotore yemo ase yemo kura segeta seni Kiandizi TV Obwansu bwomugusia se parokero bizi yake gogotaraagalia abogoswa se Facebook all Kiandizi TV News Digital no gotonyora abo YouTube Ndizi TV News nabo igo bali bali asichinga chiabo TV yago naboko yigora iga enamba nerega gwasenda geteiga asoko boko kwane nambere ase TV yago gago nero gutumia kulika SMS elindo nyara ko bako gusange kerengere kiago amona into karibu sana madam. Asanti totenene asoko saba tosabe omochenu ayo ikaransta sekero kiao egeche ngambu yamono
toeto obogima naende boni iga tata nyasaye otokorete oyo ominto ogochikotenena gokwana na abana bao moiko omuya tata nyasaye onyare gotoorokereria nering'ana aranyare kobaga gototebia tata nyasaye riberie eng'encho ase amagima aito ase erieta ria Yesu omotori twasabire amen. Bono ase ense eye iga nigo togochi kwarigania oyo ominto aretera egepindi kia family life chamo naye tomokaribise Abana ba Nyasaye abakena abanene nabakwaniri bwakire bya. God is good all the time. Biamono Nyasaye itobera omwegenu asetore otorendera ase chichuma ibere twaberire iga singa encheri ng'ana naenda maene karo twaikire rero itukorie sabato yaya enchenu asinga enchoko musasima naende tokorerani crusade yaito twabwate ye chichuma ibere bono twamotogiri Nyasaye asinga enchama yatokoreire togende amoso obwango mono ntochuti amang'ana make aya twaegerete ase chichuma echiga ibere chionsi ase eng'encho ye chingaki nigo toragende bwango mono tosabe obaku Nyasaye naende ogwa bonene mbiamo na ase eng'encho kwagweneire Yesu kwabeire amo naintu ase chichuma ibere Nyasaye naende bono gwatoikirie ase sabato yaye enchenu naende rire rituko ria omoerio mono none twari bakire rieta riago ase eng'encho yama yao wanekero togochi kwegera amang'ana amanene igoro ya chinga chiaito kaba amo naintu atworokeria koreng'ana na okogani kwao nsi oborai bwano bwa Yesu Kristo ore omorendo ito twasabire amina. Ase omotegereri amo na orio ichicha rituko ria rero nabo oranyora ndake nosinyung'o oyo ogokwana ning'o oyo ogokwana niga akorokwa Evangelist Lucy Mokanya gaka niga akorwa Nyamagwa District South Kenya moina aria ekanisa ya Nyamecheo Kambi Center Ibeno Ward amina. Lakini biamono ase eng'encho yayo naende nabo orabe tomanya ayanda amange bo kiechi totagete ango mono abana ba Nyasaye ntwe tamang'ana manene igoro ye chinka cheito muna toga ne irikoba bono bono ntagete kogenda bwango ngoteba iga ekero togochi ng'amang'ana kong'anya 20 na yameke bungo kiaya gya 17 dasi 21 verse 17 nige goteba ng'a mwana onde bwensi oyo oraragereria isego seng'ina nigara itwe akwe n'abantu bonsi ase omosangerekano bateba amina. Onde bwensi mwana onde bwensi oyo oraragereria isego seng'ina nonya ne chitaya chiaye nigo chikorimigwa chingaki chomosunte kerima ing'ato baisa konyora gokorenta ogotemwa ase okoragereria abaibori ba abana ba Nyasaye abana baita abamuramo na abaiseke nonya nintwe abaiga twabeire abantu abanene munende iga onye kimbwata abaibori bane bare moyo tobasa koragereria abaibori bao engenchendo okobaragereria tobasa korama abaibori bao anja abaibori bao naende obasesenie ekerora abancha na kobakorera amaya na kobaigwera amatukao nigara abamanga asense naende tokonyora na amatemwa ari akonyora mwanya abantu abana ba Nyasaye abana babeire batari koigwera abana babeire chisiorori ase chifamily cheito goikera kerengo yasirire ase eng'encho yogotaigwera na gokorera bari barabagotu n'abantu abanene ase chinga cheito amaya ayo naro twarigereretie igoro y'abantu baito abaiga barabaka abana ba Nyasaye onye gotagete komenya amatuka amange onye gotagete gesaku kiao gesisenigwe sikaiso na nyoko nario rabe buya abana ba Nyasaye nonya n'omonto kwabere miaka emenge aijalishi nobwate miaka 16 lakini abaibori bao moyo bare naye nobwate abana arioganeti abana bao bagokorere okorera abagotu bari barasa amaboko ao eri nario rasisenigwe abana ba Nyasaye oise korigereria ng'a ekero torakora amabe ase abagotu ing'a Nyasaye igarigete samarika ya machano ogoteba ng'a naki abana ba Nyasaye monto mogotu tagotoka ase gesaku kiaino ekero morachecherie abantu abagotu ekero motaigwera amachika Nyasaye na gosika abantu abanene abana ba Nyasaye naki gekogera abana betugutanire kwanyora ng'a omwana nigo ogochigotebi gutori koigwa kwaimoka igoro nanse bono ekero biagoikereire igotagete konywa esumu igotagete kobogoria enkori otarabogoria enkori koreiranera ng'a nosigete abaibori bao nosigete abagotu barase egati yaino gose ntori koigwera nonya n'abakoreri b'enyomba ya Nyasaye bari baroro barabateneneri ekero otaigwere naende nonyare kobagokonyora egesusuro ase okomenya kwa obogima bwao
ngana ende bana to korwara abana ba Nyasaye to kosona ande gitabu ekigyo konganya emeronge bijwe bere na yemo ekebungo kiaye ne kia 10 amona 10 na kemo ni igoge goteba iga abe kikira kina nkonyoro mosomyo muyo gosoma bwango mono igo kwarenge gogechutia agakogera ngwetanga nimbwato batekera kigo gesoma Exodus 21 verse 10 and 11 ngori ogo gasoma seke gusibwa nga abana ba Nyasaye. Ayo kwarenge komonyoka gocha gatirinde gwasomera yakore kondo ritayo korenta rwabwo to komonyoka yo gocha gatigera kero montako igwe igo mune kwa monyokire igo musacha bana mune gwa ikire igo bana soma na ndo soma muno muntu ragerete iga abu igo gwa ikire soma bano onye omonto oyo okonyoma omokungu okabere onyo monto orie kero musacha utaramanya igoro ya Nyasaye ekero utaramanya igoro ya amachika Nyasaye naringa musacha taga neriko bana bakungu babere na mukungu taga nerio gotwara abasacha gwetani oyo ma bana ba Nyasaye igwa bano onye gokonyoranga gwa ikire konyomo mukungu oyo mo go ikababere ta korina oria omotangani endagera yaye nechianga chiaye na kende gyonsi aganetikorwa sare muna mukaye onye tako mokorera atamokorereti amang'ana aya atato oika aegwe libaga arwe bwoye atakanira imbori ende yonsi mbiyamano gwasomire gwatemire mbiyamano oendo nakwegereke Gusii gwakereria igwa abana ba Nyasaye onye omusacha gokonyoma abakungu babere waikire konyoma babere abakungu abonye kwa banyomire asenge ntuta manyete nga tori toga ne irimo sacha tware bakungu babere gose konyore kero taramo manya Nyasaye kwarenge koriera wakonyoranya no muturukana okogokia wakonyoro mu Mansaye nkoma more wakonyoro mu Gusii erego kumwira mune kera gitage go koremera mugondo wano goikire korenta bano yo igo kabere onye kwa more ntere ni manyete nga nagenda to gwansera na gotononta to basa kweborio monene to moye ndagera yaye ndagera ero tombori nga nere liye mbituma bikare kiage mbosibo kare irongo gose no bosibo kare getono to mori na ndagera yaye to mori na chianga chiaye na kende gyonsi araga ni korwa sore muno mukungu to baisa komorina ekero tamakorera amang'ana ayo atatu omukungu inabwa atari bagari okong'anya korbuo na ende to akanugento kende gyonsi abana ba Nyasaye igokora nyore ngo musacha kwabere magamaga wachakire konyoma nyoma bakungu gega chitawni bono igoro chenga naye kebega igwanko erese ekero ranyoro mukungu osukira atwa korwa sore to basakorera gekogera kwa makorera amabe korende tikaba nongo tebiga egekogera monene Nyasaye tatagetio tigo mukungu kora mwabone biga bitatu byate bigwa omo endagera yaye omo echianga chiaye na kende gyonsi arate nebosio bwaho mune mukao keri aragosabe ni gokomwa egekogera no mukungu obwe nyoma yao omukungu bwo bosaye bwaho erinda abantu bonse batebenganaki amina lakini amang'ana manene abana banye sega basacha bane moigwete tako no gotosiora nagaiga bwatia machika Nyasaye makore ng'ana no gochika kwa monene igwa ekaraba na twarure gabo na ende gitabu kende egyo kong'anya eyo Exodus 33 verse 11 nero nigego kwana igoro ya Yoshua omusaure ngomoke inga Joshua ekaro kyobosaye bwaye babere tamo na Musa ekaro Musa arenge koimoko gende getunwa asenge nchojogo chiko kwana mona Nyasaye Musa ni garenge gotigara ase karu Musa otigara ase chiema ogendera kona gocheno kona gokoro bosabi ase karu ona korengania makondo ona kobeka makando ase metego rabana ba Nyasaye ona korengania mitambo ase nyumba ya Nyasaye igwa omusaura onyigwete abana ba minto bera ase nyumba ya Nyasaye amatukonsi yobosaye bwao amatukonsi yoboke bwao bera ase nyumba ya Nyasaye omusauri omotere Nyasaye matera maya amariogi amaya abana ba Nyasaye obange abarisi ase ngencho bagotire batabwati chinguru bagogotoma kwa manyoka egekogera bono chinga kichigane chinga kichobosaye bwao kabe muno omusaye okoroku Yoshua alisimama imara katika Bwana. Yoshua akaishi katika nyumba ya Bwana siku zote za ujana wake. Yoshua akatenda mazuri katika nyumba ya Bwana. Yoshua akawa mtiifu kwa wazee ambao ni wazee wakubwa katika makanisa. Abana ba Nyasaye na aye karora akora boigo nonya areko ba gokonyora ogosiseniwa. Ntagete tosome egetabu Leviticus yega 22 egeko garama ndiroro mana koriete nkonyora mosomi ndo tenenire moise kori bano gatoteri yanga igwachiete babe gwachi gwaso egesongo rero gusanganire sabato eke gusinta getosome torochi bano torochi kende igwa abana ba Nyasaye tosome getabu ekigende getora egetabu gyonkia abalawi
18 ekebungo kyayo ge 22 orio kenyore bono tenango gesomango tigagetebe baba kwarenge gotenena nando eguri ikonde gere ndinkeru aseli somo nwane nchebieka igwa abana banyasa nando gogosoka ere byo yundo gosoma Abarawi 18 Abarawi 18:22 to baisa korara no monto mosacha Muno korara no mokungu Obuno ingi kiagera twasonge keiganerio naende twagani torigereria mariko gochima abana ba Nyasaye ntware nterwe katibanja achicha lichiko ligacha liganeirie omwana omomuranyo omomuronde omoise kanyo muno omoise konda abana ba Nyasaye igwa sogo chika kwa manene muna Nyasaye aganetie asa abantu baye omonto mosacha to basakorara no mosacho onde muno korara no mokungu abana ba Nyasaye Nyasaye ukanire samarika ya machanunga naki obuno bonyakobo abana ba Nyasaye abana baitaba mura abamwasomire mwatwarire chidigiri abana ba Nyasaye mwachire chi university abaibori baino nigo babasomire elinde mogende mochikoba abantu abaya abantu bogosemeria sama tukagocha tari abantu bakonda bagochikobongia machiko korwando nsi abana ba Nyasaye tigatakoriera muno rengereti abana bane igwera machika Nyasaye naendo kore ngana no gochika kwa Nyasaye Nyasaye ni gatonge to omosacha yorenge koro kwa Adamu ekararo Adamu takobera bieka Nyasaye akamutongoro monta makonyi naendo yorengo mokungu abana ba Nyasaye Adamu ekararo chigwoncho kakanyoro monto komeka omonto renekeni akanyoranga no mokungu akamorokeria tari aye ninkoro ko mokungu abana ba Nyasaye amauga korwasa amauga ne chinyama korwase chinyama chiane Adamu tanyoreti omosacha gatene ina asare bakabo omosacha no mosacha bweka nigo babeto mosacha amona gento kieke amono mokungu wano renda basacha bane moraimo karende monyoma mosacha konyomo mokungu onde renda bakungu nkaitogo chi abana ba Nyasaye wano renda bakungu toracha tonyoma ne ntutweka omokungu no mokungu onde abana bamuranka ibagocha ngaibago chikonyora bakungu bakonyoma abana ba Nyasaye abasacha tago chaka koige metindo yenseje iga abana banyinto omosacha otagetobekirwo borito abase igundara batai basacha buya ndaya inotega neriko benene igundara koereza mosacha ngani ryo koba nendere flat agaro mokungu era naba munenche iga munende iga abana ba Nyasaye iga bono narinde buya narinde chikiro kyo mokungu naendo mokungu na munende iga amina amangana manena abana ba Nyasaye lakini bono tuasiriri amachika Nyasaye bono yaikiro mosacha gata getabe morito mosacha renda ko ba morito ngai bono gochikoibora gochi abana Nyasaye chinsa chinde twatumio obobonde oboboro motuga igo Nyasaye totongereta abana ba Nyasaye lichike ligatori bwate abana baitaba mura furahisho na msichana umuoa huyu msichana awe mke wako muoa huyu msichana awe matunda yako msichana atakufanikisha pamoja na watoto ambao ni wazuri watoto ambao watakuwa sura yako amina amangana manena abana ba Nyasaye wano mwamenyere koimoka abaisi banega igo bakare ko minetuki obeke bintamato omana go bwata bano kwanyora ni gate no getena era igwete ne kirangire ne mwanyora moko yako mono atagete na era yakenga na era ba muno mokungu gaire ndoko rusio robere erinde lakini do you know that orobero roiga matiti ni maua ya wanawake amina lakini bano ranya no mono mumurabano amapera okora tocho sunge karenga egekora Nyasaye ntuni gato tongete gento kere permanent egento kere kija amina lakini ndo bwana ine abana bane tige kasumba mu bwate soma sukuru onyiryo mwise ko muyori ogokogoki onyo mu mwise ke momenye ko mama nere ainara machika Nyasaye amina ekabunge kingwa ke kora gya 23 baba egya chigya gosinya 23 ko kwari ngoko sama yetra kerige dige ko ngauke tabango Tigo kego teba iga tigagateba to baisa korara ne ngiti ende yonsi na weso ya sogo tacheneka to rara ne ngiti ende yonsi na weso ya sogo tacheneka nero na omokungu tabaisa kwerwa korara ne ngiti ende yonsi na mokungu tabaisa kwerwa korara ne ngiti ende yonsi obono bonyakobo beke gimma naende bwoko gechia wamana konyoranga kwegwe kerambauti ingomo isina nywete nyasore oimokire igoro nanse oyubare ngene nkoko abana ba Nyasaye sometimes ngaibono mokorangari abana ba minto mari bono muno ri okumiri obwatire go nkumire ngo mongino ria nkeke gagotoeresa ni gonko koeresa egekor
ngo mwana ono etira matemo ande paralel togo kere kigyoka abana ba orangeri Yesu ngai Nyasaye rero mwana ona mabera gari sako genda na sekisese cyoro sana Nyasaye rero abana bana mabera omwana ono munyaroka gago chicha angicere kare bya abana ba Nyasaye agako garagari university sa chire na bara chicene bintu bitatonya tari bina abana ba Nyasaye na bara chicene ndwari achicene abana gosa chiche kanyweta abana ba Nyasaye gosa chiche getondo ndogwanene lakini na bago chichonyore ngane getabaga chikorwane romo murasepa aga kubaka aga kwaririo kabugata yane skuru aga karate gento kie esukuru akara abana ba Nyasaye gakoira naga kama etenga mama no mu adventist nande mama wano ga mama nande no modikonesi kanisa igago chichabano buya chianganjira acha chitoko sona chintambe muneje ga yane wano gago sona kabise kwaruranse mokora mwaranga meria mengia sasa tayano chirega tayano rure university tayano mana gotoma matera mutu atera munari raika tayana ga bono no arago tabatinga maigayo tayana gago mama mwabago gatinga mama no arega tiga kwanye kanisa kwanye apa yangu atagete ko batogeria lakini ga ari sakara abana ba Nyasaye na mariga manene byago kora igo bigo chakoro ka karoko nyarabwa kirwe chubaba kokure igo bigo chakoro ka karoko chakoko ngotokiro motara abana ba Nyasaye igo bigo chakoro ka karoko ngonyore no accident e karabati ndete barengene gari kibasa kiriye fisi bakoregwa abana ba Nyasaye kwanyoranga bachire banywere ira marwa bakombo ire tagisi e karabari ne tagisi ko sengo chinyomba na ende bachibeba bachaka komena ne gari ma abana ba Nyasaye diri bakomena na bebanga ne gari me barenge na ande para barenge e gari yako si accident kwergo mwana wako regento kieke okura abana ba Nyasaye amabera manene sabana baito chinyaroka amabera manene sabana baitaba mura aba muraga igabono niga kono kata imamo mwabo mama antomere ga chibasa toka neirie aganko genda tore tua mama nko genda tore naende sabari ne rotoka etua yaonjoka yabe sabari na baiboli mama nigo toko chibasa ko ruchioka omo murolyo mana koimoka niga go sangereria abaiseka abana ba Nyasaye na abaiseka bamanyire kwararia omo iseke niga ko chibisiranje wono go karaka nyerera kare uga igo kobuganga ne kianda wono moisi niga ko nakobogora mataya tinga dadi nimechoka chinse chikabe teke korota nyagesonso inje ngakwarasa amata dadi nimechoka omoisi omana gwakera kobokorende kiene kikyo moiseke wano gobatinde tabonsi ga komotagaria kona komamena I love you daddy aune para igoro oyuno mwana ili gwasemerati abana ba Nyasaye tuombe watoto wetu sana angalau tusije kulia nyakati za mwisho dirikuwa nyora abana bari okonyara korenda abana ba Nyasaye kwanyora nge obugeta tinga bana nabwo okonyara korenda kwamana konyora abana baiga bakorire ayatagwanira tigwatigaire bosa totige tosome gitabu kya babeso isano emerongo 2 onando yonda bwate yue bebeso isano emerongo 2 egara tosome buto tirimboke bwango ntagete gokore gentekega ebibira bigo TV na yanti birabigo ikambi kora abana ba Nyasaye teba bana babeso isano emerongo 2 baba werete Kristo korenda bune kanise werete Kristo n'abakungu gwera abasacha nabo n'abakungu bayigwera abasacha babo asekera lingana na inu abasacha igwa korabeka ko magubaba igwa naende mune Kristo aro motuwe kanisa abakungu toigwera abasacha baito tukoruseino nkwabu atekende bamuraba mino mbago tageti lakini kwa ikanano musacha wanchira tamanya ini ogotene ninjira bosego mune gariende yansi omera kurwe tukata gete gago korenta gaiga ogogo ikikato tageti ko moigwera abana ba Nyasaye ngana boiga abakungu toigwera abasacha baito mune korengana tuganiri ko moigwera mone na amina abana ba Nyasaye ngana tubaigwera sama nganons ekiora anyore gyokonya no borogi borabu mokani onye gago tabinga nchonywe siamaru aromokani tabo mwege nwa sama nene oigwera musacha ona muramenya matuka mangi lakini abasacha bange go bachande kata abana ba Nyasaye para ga bwori gereria basacha karbago tirimo kana karbago tira nabakoro musacha ga kona kwaure parara basekoro me para bana ba Nyasaye omukungu arase kworoka ogengo musacha yano mufanya kasi oya bana ba Nyasaye omusacha gare ete gara bogeta bana ba minto lakini omukungu ni gotomi ontogete abakungu gotore biya bana ba Nyasaye musacha go chiko gote bikere kwa mana komokani kwa matayaya tigango kani takonyogera nyokoro marogi inki kwari nge kori gimwanyoko ingatata tino nyama mo tammo muga kwa ya tere mwa mamo mwabo amobori baba bwairire buja mbiye gwa korire lituko egara igunga mamo mwabo mbiyare anda konyo igubobe korumambi onye ge konyare kana bamoire nyagitari abana ba Nyasaye na kitwa chaka
kurugoro ngana ki twensipi tobaigwera abaibori naende tokora yara amaya obo monene obo mokonye kobwata omoibori kare moya omokorere gento kiege omokorera amaya tigaba muraba sacha baita bakungu tigaba sacha baito barara bangina tigaba sacha baito barara abaibori baba baraba Nyasaye. Haijalishi hata kama mama wako mkwe ni mchawi, alikuwa mchawi tangu hapo zamani. Wakati alipokuwa akimzaa mume wako alikuwa mchawi, alimlea akiwa mchawi, na kama ni uchawi alimpa zamani. Sio sasa unataka kumuonyesha, sio sasa unataka kumkumbusha. Abana ba Nyasaye tako na kobekera bagotwaborogi korende toigwera basacha baito nonyana asokorera abaibori baba abana ba Nyasaye. Amina. Ekikia 25 yata bana kibaba na inwa basacha mwanja bakungu baino una Christian chete kanisa isaransa gesana gaere naenda akerwa mwenye na asenge ncho yaye kigesanira abana ba Nyasaye ngana inwa basacha anja bakungu baino muna Christian chete kanisa wana basacha banenki bano mutago tuanjira omusacha boronge buyo so musacha bwatakiri ase bari montagarata bana nonyero yon tagarata ase TV abana ba Nyasaye iwa omusacha obviously karako nyomo mokungu ko iketo ke kobweto mokungu miaka meke wana ga ika kwa mana konyoranga go nyometo mokungu mobwete miaka 5 moibara nera abana bakungu muna abana bagosoka korwa senda yaito abana ba Nyasaye na imo kyoborito naroka tindi koragera na imo ko mwana olio enkeranda nabo gorige kene kyo mwana obwato motu manene ayo iwa abana ba Nyasaye omenya senda yaye for 9 good months otherwise nonye no mwaka na bakonyora omwana okorirenda omwana oli ekerago chego ikago soka korwa senda yane nabankorera ne chanda ne uminagaragara ribugora abana ba Nyasaye asinge ncho yokoro munenda omali oyo mwana oli gago soka korwa senda yane igago soka na manyinga amanga abana ba Nyasaye manyinga ali tari koira na somo bero yoiga bono musacha gogo chikorega ne mukungu wakaro na nyira nyirire kwamana gwakora ngaye bono gokeroche asinge ncho kwana nyakoe kwana gosambe nyama tiganda ara koereza ndoigwanene lakini aje gokargo sambe keriero mwana ere ndobera ko na kongonga ga bakoire keuni ke kubakiane kwamana gontiga ngana agotire gwachira bari besa busiri abande ba mere chimbuche bakabaherire motu igwa egentongero ke gagi achicheki ya to gwetiga mono ne mbuche te okora gento kiege ta koraka kwamana kwanda bosongo gari abaisi no bare bai goretege ga beauty and therapy kwamana gogosigi ya kamboro bosionga kore tigento kiege kwamana goterro bosimuna ke ngwerere wana risacha gari kangara rikwemboka koruga iga omana kongumera gari imbwete mokaye miaka na rande oranyore mobwete miaka namote I love you dad, thank you for your coming, I feel like to meet you o chiko igugo musache tukiri ori amera motu oboranga babo minto yonere na umera igunda ara koeresa tari aroye gakwa umera ancho mokungu obwa bakebwao onye gwakora mukao gatire naye manyanga gwakora gento kieke kwagotire abana ba Nyasaye tigatwe ya diversity asengencho yokorenda bakungu baita basacha baito tuanche muna tuwa ikirego nonyora twagotire aye tuanche egekogero monene Nyasaye na batotongete na intuga abana ba Nyasaye. Amina. Na tena msituachie kazi nyingi waume zetu, tupendeni na mtusaidie kazi. Mtakapo tusaidia kazi tutakuwa vizuri, na ili mtatupa wakati hata wa kuoga, mtatupa wakati hata wa kuvalia mavazi mazuri, lakini mkituachilia kazi nyinyi mnatembea kutembea tu bule, basi tutaendelea kuonekana wazee chinga kitoka ne irikororeka turabanta bake. Amina. Aiwa ekebunge kyo gago tabangana ki ngwanyara kere 22 soma 22 5:22 ida na maega 22 teba iga gaga teba inua bakungu ekaro montako na koigoreki abakorosai 7:18 inua bakungu moigwera basacha baino oko igwera omonene abakungu toigwera basacha baito mune toko igwera gento kieke omonene ntuakana ne tige gase chichume chitwabetega omokungu tako na koingonyera omusacha tigaba kungu mbatebyo bobisi musacha tatagetiriyo gitiganko erese onye gotageto musacha asoke binto byonsi akoe tako na komoingonyera korumaega tako na komoimokeria ryo chigoro mutatinga otherwise ga etomenya to mokungu no mokungu onde watigire bamuraba mino basukire bari mubwari ryari seitonda agende omusacha gago chikombyo agende gara gago chanyore gwachire seino koimokienda gwatera gwekaroche nande kwabucha mache gwacha daro gago chicha onyora gokorete gento kieke igwa abana ba Nyasaye toigwera abasacha baito asomonene mune korengana toganiri koigwere kanisa. Amina. To basago siero ryo musacha ona komuchaya korunkari gogochichaka ige kanisa gogasende gotogasaka igana matera nganere ensengi yakobwa ntoigwa nene enseri engi yakobwa abachenu bago chiororo nere ensengi yakobwa asokwege na twayerora Tatanigo atoga
yes basacha mbana ko bakolista chikolista na bakungu kwanyara kuri nyumba go kigereti ko giogete umusacha kwa mutike karabo kirare rio kirioka wachichaga go tataringa nere nsengi yakubwanya sato roserio bomenyo igaro se kaire moso nyumba asengi yo gachi point ikomi ntagete chintitire bwango mono igo chigo teba baribere gare chimba basago toure kioma ani umusacha nane urubaro takora tigendo kiege igabwate bibungwa ko nakokora kora ige kebungwa bwate nke koigoro nane cho ya masaku lakini bona aje go koigu ga go kinegari aje kwa bwata kwa mubwati go ikabwa ya kwanya rakene ngakore tigendo kiege igago kwaro kikorwara go tabinga igari nonka ago kwaro kichinyomba chiri chingiya aya bona kwa mana komogo chaka kogenda komo igago koira botuko riri kwararire mambi bwakire kwa mana konyora nyomba nyakore tigendo kiege nyomba ndari ngoro igoma nyangu monto komoko na konyomana omugano noro robisekanete ekarugocha konyokona koyomanya moremerani moteberani asobwororo egento gyaga tatugo gyago tebanga kira nyomo ne bwate challenge yaye every marriage has its own challenge kira nyomo ne bwate challenge yaye abana banyasa igoma nyanga goko gokero bugima bwo mwarimu muna bamenyata na mukaya manyanga na barabumba menyata na mukaya buya na boro chaye kurusikoga lakini mese bamenyata bakangumba korete gento kieke mbororo enkeri no nyegwa to koyenyara abakungu no batonera abana banyasa munenche no ngegu to konyara abana bami to konyara nje gokoreza to konyara utatiga no oribie kono gokora gento kieke nero konyara abana banyasa to mana konyare ke gento kiakana ni gogego teba igo every marriage it has different level of success kere nyoma ne bwate chinga kichia ye ekonyara ko bage ko go tware nibo go sige go twaro bobuya abana banyasa tako buganga kere nyoma go chikoringa basacha bande bamenyata buya basacha bande bakorageria bakungu babo buya basacha bande bagachire permanent is not 1+1 baba inche ngo koeresa banya gachira kini bagwe ko basaire maora nyana nene ke bakori mbakora tigento kiege ayana mabati alioro chokoro usiko amona matabori. That's a different level of success. One day, one morning, God will bless you. Na yo tu arekeria abantu bande bakorete gento kiege. Abantu bande babwata abana banyasa. Tuama na konyora to marry is to declare a war. To marry is to declare a war. Okonyoma ayamanya ku arekere gento kiege. Esegi sasa fute ni kufute. Mokungu gago koira neririga ekwa bugete ryoko na komwebera ryoko tweru nemburo ko na komatete mami ga kinchu togenda mami it is only you kwa mwebera rikorupara gara kini gago ikabuo igoma kwara sana umusaja ndi muregabo murisi ogo chikota madam ali sikende ga igogo kanyo gatabia tingaya untake tora kirianga mache kirai bono ninche ngo kweresa andi go ikokore gento kiege go ikokiro otakire tinche ngo kweresa ngo be kuore nyaro igwango tebi go sanyore wakiru mpaka nyore go itu abana banyasa. To marry is to declare a war. To amana konyore gento kende there is no perfect marriage. Aya nyomate ye kiranete kira nyomane bwate gento kieke emechano yaya abana banyasa. Igo musacha to tigo mukungu obwenga kwaminya kairo moise kori mosini ni orwete sukuru go kumyore mambi iyo moise kori yako sibiri mambi gwa chire meremo kwa omana korento yondega otabia abana ebu mwenda mukao uko nje mukiona sokora kikuja mukimbie muniambie igo gabe to yonde nyomba bona yako tabia abana sokora ande intario sense insokoro ya abana bali okorete gento kiege aga kona nini kwa mwibori abana batari kwigukera asime abuna abana basokoro iwa abana banyasa. Tomana konyora God cannot give you a complete person you may deserve. Nyasa tago kwa abantu mwensi munoganetie aya nigo kwarigerera bosa igesura gono no isa kurigerera abakungu nigo rancha abakungu ko genda kwenda go gwancho yoga mogo kwana nare mogo kurana nande go chake sabari ko genda go konyoro yone nande kwara no muyakorete gento kiege no muyare igo tigango tebiga nyasaye igakubeka abantu onye go konyoro musacho otari buya tamanyeti no nyambia sarara akorageri aye no manyete go kore biashara kora kwani apa yo musacho yo omurageri orageri amona abana bawo amina amangana manena abana banyasa bana tuanere toko na gotigana omukungu mbwate igaisaransite bosa aganyengende na komorentera men you are providers ndo iwanene lakini mokungu garoro onye gotagete no mokungu amanya sogisi yao se gotoka moechinga kineri baga ogendo chikorigia omukungu ria asibia sogisi yao na namanya sako yebeka in place lakini taba sako genda chikorigia ekara rigiria kod achichega na ende ria rosire ngomo borio ra sogisi se gotoka na bera beri tukori tambe onyoro koira ni ribobe na musacha taiga neri ogotogonyeru abana banyasa tuwa mana konyore gento kende to marry is to take a risk ayamanyanga sasa ni hatari ayamanya sasa hatari iko mbia mono aiga bono amangana ayaigonsi na bare igo ekaro kwa nyomire ayamanyange nganga engencho teringiya ayabona go kwa ebeka ali hatari kufa na kupona sasa hapa
kwa sababu huyu mtu ambaye mmeoana naye au mjui dama nyinga ni morusi guta kobe kwa chiamo aya manyanga bana ogaiga no gukunoka ba kero montaira nense asenye yo komenyo koiga. Marriage is not a contract but it is permanent, no divorce. Marriage is not a contract, it is permanent and no divorce. Enyomo karamwa nyoma ne tago temo monto ngabana muna bana bakungu banarete ngatini kora nyora bana aiganta gete kora pimo pepo ndoche musacho gatari kongira buya aigatari egwachi chago test etari chumbi kwarenge ko gosene chirete chingeni. This marriage is permanent. Divorce takora tigento kiege amangana yoko no gotigana ofyo abana banya sai tayo egento gito kyo moario. Every marriage has a price to pay. Every marriage it has a price to pay. Ayabona manyamu ne kwanya monyo no mukungu kiriago sabana kyo karagento kiege goikoa kane onye no musacho korenta goikoa karagento kiege goikoa kane tiganya saba seni asertri Yesu Kristo oromorendio ito wana ntagete gokorege ntege siniga yando cho morisio chira na matangazo ege ntege kaigaga abantu mbaro rotorware tasemebere yaito tuangire ko bwena onye ko bwata amaina go gochanda amaino ko nakogoko nechinga ki abantu to bana to koragira bya to koriye gento ge ko gwerega kabiso go getakuna bya toro china na yenge to gotakuna bya getari mbusuro ta yorda ngana du konye gore onye ore ryo gore ge gari amaino eryo ge nyare ko bari go gokonya igo karaga sini niga lakini omonto wesi bya amaino no nyene chini nti chiaru amanyinga eryo ge rigani gori go gokonya onye go konyora amaino ga gutwara no nyene bokangiti ni gori go gokonya obe bya sa amaina abana banyasaye nerinde ndirega ni gori go konya chiarisa kitonsol harisa tonsol hatiban noko mwama kwa manyinga abana banyasaye naro go konyora ryo gotigega naro bari go gokonya ni gori go Obwansu Gusii. Ndizi TV. Obwansu Gusii. Ndizi TV. Obwansu Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kiringa ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii. Orogendo wechi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka buyariganie kigima elio kogosoka oikeranie eganka yao asumurubulyo bwesabaria yobonchoria nigo tokurigeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekoretengeria yakira lituko Bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria esabari yo boncherere no murubiri koleto asore negeta senikia Ndizi TV kera litukodia alamisi ensa mone nusia margoba astogotalera abonchereri imenesiko yorogongorwa Gusii twasanga na barabu esabari yabo ase obuyonchereria ngai bacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igo kwegendereria ase kera lituko Umerana nere kira ritukolia alamisi enseye munenusu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu neibere cia mogaso asumurubiriyo Bwesabaria yobonchoria ime ya Ndizi TV. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio Obwansu Bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cia mambia oikera chinsa 4 cia mambia imeyo moroberio oyo Obwansu Bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera
nagekora Yesu arwito nga ng'omonto oyo makare mumugundu endagire kama paka akamanya goteba nga bona agachigotaka kubika ebiaga nga bona omoyo one goka nkuigure ebiage igure erinde ndia matukonsi no mona matebi omoriri oyo rero naganire obugima bwao asenjire ndi ng'omanye n'obugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberi oyo weyo treasure aria subi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umorisi onya koranderia omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokorigereria na koerera anene arianyare kobaga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye n'oburunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request hour omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigia tanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete buna nkoikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetira asubuma bwa ko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni bakarogire reka mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kana ni kwa nteba nyasa oli ngo muchakana nande na ruro na uraba wikarana ka wone ntwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nimechande menene ekeruru cyabana bamino moyibulete na barabwo barayira sibitanda asuburuire butamanyikaneti gwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chia mogaso Ndizi TV Obwansu Gusii Gusii TV Obwansu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemerungebere naire
bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime oburimi n'obunda n'umuru buryo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'uburimi bwekerero imatogenda kwibulia nga chisaga nekemerio na rite kya butambi kurwa saba kuru baitu chisaga na no maite ekeruta ite chitioke buya gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngini elindi elikuwa manya gotiri buya tali chese kuizi to koyega twakaranga segasi tali chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa Obwansu kigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao anene mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi n'obunda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii na berengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuyeka chinsaga chibuigo na ndichikotwekere bya nandoli bakoigo Obwansu chinsaga mbwati imeyo moroberio yoiga oburimi n'obunda kire Jumatatu chinsa ibere cha butuko no Nyoero ritukoria Jumanne Ndizi TV Obwansu bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu bw'omu Gusii Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima Bemano no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati murubiri bumugano rero na Lydia Sofia ganda to toerera no to korendra bageni bakirengenjo mugano toerera mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora sensei yoko gagira kira lituko lya Jumatano gojagira chinsa ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umurubulyo bw'omuganone no kurwogusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngoteba monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bw'ubugima bwane kandi ikebungweke ukoigura higa yegora uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya tu aseri u uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote bishya konigana nabango kwa naigo mama kumwerese rega naiga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagelio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo Oscar Uzu
weekend yatabwati umurubiri urumba tari weekend abantu bose piko batabinga enere show na mbeyemo esho emo kabisa esho ya rumba kitoko iriyo kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi yabaye ase barwete kiriya bagotera n'ayandi amange shema mwejebi wayo na manyomo na muzikio agano tukutuara chipanda awa tuabina rumba okwe miziki ya kala na kwe miziki ya mebo yichisukuru Urumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie misiki yonsi ya kare, mono ye chinga kichini misiki buneli yabo, yabo Kenya gabo Daudi Kabaka, emesikie menge miansu, mesikie kelero ya rumba, na kwe lingala, na kwe sipen, yuspebyo, kurukubulitosa ya rumba. Umerana na babu mkongwe, kere Jumamosi. Tuwezi kumocha, kwa batemwezi pi, inyorangani kulia Jumamosi. Chinsa nisa nevenenusu, tokiria mabelera, tokina mabelera. Kina lito. Rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirudekerene nagokurengera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirudekerene nagokurengera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonkor bwogusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals, National Super League, KPL, EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya masemo korwa sege tigi ya Kenyenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no murberi bwechi gosoli ngoche ya masemo korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etale nende mo Steven Captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori imeya Ndizi TV baba
Asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru bwichinge kirutu kolia robuna botambe tigankwari bisanga mange tokwa na mange abatangoro kwatereka buna ige tinginye kingaini Kiriyo bundu kiagache muri gotwaga soye mwaye. Embura kiego tugasoye mwaye. Tinigikero cy'umugusi no murobiryo bw'igikuru cy'umugusi. Uyuri nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyencho. Chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga. Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa ase cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande aho mbonto ndebwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo ige amate yarenge kurinda omwana bako umwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri irietarinda goroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye aro siendagera yaye na ndari endagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuarego tebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abaindi twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchia kwa babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Nyali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango Ninchunga monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yago tebaga bunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #yekebemberi Nyoero murobere igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simitandao chingero chija aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV Obwansu bw'omugusi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'ekishiringi kinde ase chinse kiri kyesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiya byasoira ase kiciro cyito nabo igo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cheisiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse kiri cheisiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia imeyandizi TV ense yobonjoreria Ndizi TV, Obwansu bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV Obwansu bw'omugusi orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima elio kogosoka oikeranie eganka yao asumurubiryo bwesabaria yobonjoreria nigo tokurigereria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira rituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yobonchereria no murubiri koretwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukodia alamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalira abonchereri imenesiko yorogongorwa busi twasangana barabu esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangukini bare obonchereri bwabo nabo igo kwegendereria ase kera lituko umerana nere kira rituko ria alamisi enseye munenusu ya marokoba na boigo moiroro rituko ria Jumatatu chinse isano na ibere cia mogaso asumurubiriyo Bwesabaria yobonjoreria imeyandizi TV Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio Obwansu Bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera rituko ria Jumamosi gochakira chinsa 12 cia mambia goikera chinsa 4 cia mambia imeyo moroberio oyo Obwansu Bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu endagire kama paka akamanya goteba nga bona agachigutaka kubike bya nga bona moyo negoka yonko igore byage igore linde ndia matukonsi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurisio nyago koranderio omundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene arianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri waseri yogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part
of the family. Tiyo buruti bwa Nyasaye no burungi bwaye. Matayo isana ememerongo 33 na byonsi na mamentero. Ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurbugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzwike egera turategerera ayo minta gwetera asubuma bwa kubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarogire reka mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa olio lengo muchakana nande na roro nane ura bawikarana kana wone ntwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nimechande menene ekeroro chabana bamino moibulete na barabwo baraira sibitanda asuburuire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chia mogaso. Ndizi TV Obwansu Gusii. Ndizi TV Obwansu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubulio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime obulemi n'obunda n'omurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obulemi bw'ekerero Twagendete kwiburia nga chinsaga nekemerio na rite kia butambi kurwa saba kuru baitu chinsaga na no maite ekeruta ite chitioke buya gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikwamanya go chiribuya tali chess kwizi toko yega twakaranga segas ali chinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni ao
anene mono chimba chingeni chege sare chinchu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oboremi nobonda boigo oboremi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibuigo na ndichikutyogera bya nandoli bakoigo Obwansu chinsaga mbwati imeyo morobelio yoga oboremi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no Nyoero ritukoria Jumanne Ndizi TV Obwansu bw'Gusii nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu bw'Gusii Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchesu mugano kabiri negentekyo nomukia bwogweto makigima Memano no manju muri Ndizi TV karandete ko bwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia karandete ko toera no to koredra bageni bakirengenjo mugani toera mugano ye ototeina nkia Ninajikaza lakini nashindwa
nitasimama, naomba nishike mkono. Sitaogopa kwako nitasimama, naomba nishike mkono. Njia hii ninapojitahidi, shetani ananivuta nyuma, analeta mambo ya dunia ili nisijefika kwako. Nakaza mwendo wangu daima, japo mawimbi yananipiga, sitaogopa kwako nitasimama, naomba nishike mkono. 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 Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Dizi TV nigo turine kiringa ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV Obwansu uomo Gusii. Omorobilyo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka se timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV Alright, asante sana umwenchumu liko na Ndizi TV. Asumuru wichinge kiritukolia robuna botambe tigankwali nsanga mange tokuwa na mange. Yes, kwa tangoro kwa tereka buna ige tingi nyeke ngai? Ike ngai ni. Kiriyo bondi kiaga.
seorie meroberi eve nailandi moko bange ririe sadaka go sangeriwa munakimbia tutariko kukora chinse seoria mutwa so munakaa karibu. Tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta si mitandao chingero chija aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusii Urban Blaze umurubio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Ndizi TV Obwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tuguchigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia imeyandizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV Obwansu Gusii nigo bono yakonikerundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kiringa ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii Ndizi TV kwa namna ambavyo umetulinda na kututunza kwa muda wa juma zima na siku ya leo ya kuhitimisha mikutano yetu siku hii ya Sabato tunalitukuza na kulisifu jina lako. Walioko mbali na karibu tumefika hapa kwa ajili ya ibada. Tutakuabudu kwa njia ya nyimbo, tutakuabudu kwa njia ya sadaka, tutakuabudu kwa njia ya neno lako. Tunaomba ya kwamba ukakubali ibada yetu asubuhi ya leo ili tukapate kibali machoni pako. Tubariki wakubwa kwa wadogo kwa Kristo Bwana wetu. Wana na binti za mfalme na wasalimu hamjambo. Abana weru gorongo bakwani mwensimbi amore. Kwa ishara ya mikono hebu tuone hamjambo. Karibuni katika ibada ya siku ya leo. Na ningependa kuwakaribisha nyote kwa njia ya pekee, mjihisi mu miguuni pa Bwana. Na miongoni mwetu najua kwamba tuna wageni. Na ningependa popote mlipo muweze kusimama mtupungie mkono. Kama leo ndio siku yako ya kwanza umeweza kushiriki pamoja nasi katika hizi kanisa zetu 5.
Ningependa uweze kusimama popote ulipo ili uweze kupungia kanisa. Kuna mkono hapo nyuma. Karibuni katika ibada ya siku ya leo, mjihisi miguuni pa Bwana. Na kwa njia ya pekee ningependa kuwaletea ambao watahudumu siku ya leo hapa mbele. Katika mkono wangu wa kushoto kule mwisho tuna mzee wa kanisa William, atasimama awasalimu na pia atawaambia anachokisimamia. Wana na binti za mfalme, mjambo. Nasimamia neno. Tawasomea neno. Na aliye hapo katikati nitamruka, wakati wake utakapofika atasimama, ataendelea, atawasalimu na ataendelea. Kisha nimlete mzee wetu wa kanisa Elder George, pia asimame awasalimu na atawaambia anachokisimamia. Basi nikiwasalimu Jesus is coming soon, kila mmoja ananijibu get involved. Ngesoe? Haya, Jesus is coming soon. Get involved. Say amen. Nami ambaye nimeweza kusimamia makaribisho ni dada wenyu Deborah. Na wakaribisha nyote, mjihisi mahali ambapo mlistahili kuwa siku hii ya leo. Na Bwana aweze kuwabariki tunapokunywa na kula katika meza yake. Basi ningependa tuchukue Biblia zetu. Tuende moja kwa maandiko matakatifu. Utasoma ile lugha ambayo wewe uko naye. Mimi nitasoma Kiswahili. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza chapter 2 verse 9. Wakorinto wa kwanza mlango wa pili, dirisha yake fungu la 9, ambaye linasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mambo hayo tutayasikia mengi wakati mhubiri wa siku ya leo atatuletea neno. Na Mungu awabariki. Aya, wote tutasimama na vitabu vya nyimbo zetu. Katika lugha ya Kiswahili, wimbo nambari 158. Ona 9. 59 ni hapo karibu. Kwa hivyo nitamkaribisha dada Deborah tuongoze kuwapatie tune ya wimbo. Wote tutasimama kwa ajili ya huo wimbo. Abana na inu mwarate nena. Aya. Naona watoto wananyonya sijui ni nini wamekaa. Ni waimbie ule wimbo ndio msimame. Simamaka. Oh, sawa. Tuendelee. Nambari 159. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu. Tuanze wote. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina na uje e Bwana, yu aja. Sasa anakuja duniani, wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunuliwa tena, na mamilioni pale wataondoka tena, wasio
wakusanyika toka kila kabila, miguuni pa mwana kondoo. Yu aja, yu aja. Yesu atarudi sasa, anakuja duniani, duniani wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Haleluya, amin. Haleluya tena. Upendo Ndizi shinda. Tutamsifu milele hata tutashangaa jinsi alivyotukomboa. Yu aja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani, duniani wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Baba wetu wa mbinguni, hakika umetangaza na umetujulisha ya kwamba utarudi. Hivyo basi umesema utarudi upesi, na wakati umerudi upesi hutaki kanisa lako lipatikane kama halijatipanga. Watu wako wote tumepata ujumbe wa kutuamsha ya kwamba marejeo yako karibu, na hivyo basi tunaomba kila mmoja wetu ajazwe na nguvu ya Roho wako Mtakatifu, ili tukae karibu kwa marejeo yako. Dunia inapoendelea kugagaa katika giza nene, giza la kutojua, giza la kudanganywa, giza la matatizo hapa na pale ya kiuchumi, hayo yote ni ishara ya kwamba marejeo yako karibu. Katikati ya hayo yote, watu wako wengine ni wagonjwa, wamebanwa na shida mbalimbali, wengi wakijikua katika imani yao. Sawa sawa na andiko lako vile lisema, wengi wataanguka katika imani, na upendo wa wengi unazidi kupoa. Familia zinapopigwa na mapigo moja hadi nyingine na kutenganishwa, hayo yote ni ishara ya kurejea kwako mara ya pili. Magomvi yanapozidi, tunapoona mambo mengi hapa na pale, ajali nyingi, hizo zote zinatukumbusha ya kwamba marejeo yako ni karibu. Sawa sawa na wimbo tumeimba, basi tunaomba wasafiri wote ambao tumekaa tayari, utuongoze na ututie nguvu ya kuendelea mbele katikati ya hayo yote mpaka ile siku ya kupokea ushindi kamili. Tunamwombea na kumweka mikononi mwako mtumishi wako atakaye nena neno lako wakati huu. Mtumie na kumuelekeza vema, midomo yake inene neno lako, neno litakalo tutia moyo, neno litakalo tuamsha. Wote tutakapotoka tuende kama tuko tayari kabisa kuendelea na safari ya imani. Kwa pamoja nasi, na tunatarajia sana siku ya leo ikiwa ni siku ya Sabato, siku ya pumziko, siku ya matumaini. Wote ambao walikuja na changamoto mbalimbali, zingine ni za magonjwa, zingine ni za mawazo mengi, kila mmoja atoka katika mkutano huu akiwa amepata faraja na tumaini na uponyaji katika kila ugonjwa, na hilo ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Wakati huu ni wakati ambapo tunaenda kumtolea Bwana zaka na sadaka, na najua wahusika mashemazi mtatusaidia hapa. Kuna vyombo ili tuweze kukusanya. Tunaposoma katika kitabu cha Malaki 3 fungu ni 9 na 10, Bwana anasema tumjaribu kwa kumtolea zaka na sadaka ili tuone jinsi ambavyo tutakavyobarikiwa. Kwa hivyo kabla hatujakusanya, ningependa tuweze kuomba ndiposa tuanze kutoa. Tunaomba.
Tunaomba. Mtakatifu Baba na Mungu wetu mwenye uwezo mkuu, muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tuaja mbele zako mchana wa leo, tuna wingi wa shukrani maana umeweza kutuongoza wiki nzima na umetupa kibali tena kufika katika siku hii takatifu iitwayo kwa jina lako. Wana na binti zako wameweza kukusanyika hapa kwa minajili ya kukutukuza na kwa njia ya kukutolea Baba yangu, na kuomba tunapoenda kuguza mifuko yetu ili tuweze kukutolea. Tuomba utuguze nyoyo zetu tukutolee. Biamono, asante sana na kimogote ba Herald Singers. Tote ba mina na kimoko batebya. Next tubwate Irianyi Church Choir tuskeiga baba. Ekero Irianyi kuruororo Nyabondo. Tafadhali elinde tonyara ko bato kwarigania omugeni asenchire boikirano. Nyora amarandi aboigo na materaya. Nigagochera eyemo ase ya mugeterega taseni Kiandizi TV Obwansu bwo mugusime yo moroberio. Obwansu Bwesabato ekera tokene toko batoko sasima twensia sobwamo amone chikanisa isano echichirega iga asengencho kwene kenga twanere ko batoko kora crusade itu nyare ko ba ase chichuma ibere kera ngokwa na igo nigo nganyete fundi wa mitambo ante binganta yarare rinde kegima ekwaya Anyi Church Choir enyare ko bage gotogotera asenchire boikiranu baada ya Irianyi komoranche Nyabondo kibare ase stanza yo mwelio mocha asengencho kwarigania. Wanja
Nyabondo timaye dia semore anga moikire gaiga motu asenge njechinga kinebiro komoranche. Murane twekorwa igoro tagoto tweryarero twatore amamochaito tokorangele yeso muraye bisyo neron twetoganete Amina embraye visio nero togo saba ekeranya bondo bagocha asenge nchokotera manyete fundi ya mitambo kwa koba tayari na bagonte bia pole sana asenge nchoko baira nebirundake amangana ya inyora boy na ostia tugwana ya kwa kubiri kwa hivyo boigachisa sasa na nusu gana yoko na rambi togo kwa somero biliende na kia kwa na kuna kunyoka ya chika katima ito fundi ya mitambo kwa bere tayari ekere kwa kwaligania omugani welitiko lya lero. Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda tunapata uzima kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda tunapata uzima. Tunauawa mchana kutwa tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa lakini katika mambo yote ina na zaidi ya kushinda tunapata uzima kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda tunapata uzima.
ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda tunapata uzima. Kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Abana baino sawa sawa sa ya umurobere yo ndizi kids komuranche abana baino tigabegere kabisa mamo gutubugerie simi toche mpaka ase kanisa yaino elindo nyara ko bato kubwatana bana abo batoa emeroberi yabe mia esenge obasemia bwa abana bali bandizi kids nabo igo nabo go subscribe ndizi TV News Digital Facebook onyaye kulega iga kubwate no ali tangazo okoraria emega buneye onye tutamanye tega iganga ngoja twarenge abo mayete ndizi na berero korara mubwate function yenene muri gutorangeri etwate hango chatole bara na ari tuyuba bwate crusade Samuel singo batunya tole onye muri gutorangeria emegende yonse mubwate na mugutorangeria ngo stream tole YouTube nabo igo Facebook asinge nchiobo korenye site gaba konye Buomo Gusii per busione giro ya embassy e che roko gende nyakoe asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe tita niga gwasyorerie aria abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugusegeta gucyase bari bande bagenderete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzwike egere turategerera ayo yominta gwetera asubuma bwari akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para niro bakarogire reka mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa olyo lengo mochakano nande na roro na roro abagukarana wone ntubwate challenge sikira babira ababarwalete no mosigo amabira nande nimechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete no barabwo barayira sibitanda asuburuire butamanyikaneti gwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini sugu ya maragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komnisano chia mogaso Ndizi TV Obwansu Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kolentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air ya baraka katika mikutano. Tumekuwa na masomo ya unabii kutoka kwa mchungaji Simon, lakini masomo ya family life ambayo tulikuwa tunapatiwa na Madam Lucy. Naamini kwamba Mungu anamtumia na kupitia masomo yake ndoa nyingi zimepona. Kwa hiyo ninaamini kwamba watu wengi wamebarikiwa.
Hebu nione ni wangapi wako na kitabu hiki. Hii kitabu ambacho kinaitwa Biblia. Hebu kiweke juu nione. Tangu mianzo ya mikutano hii nimesema jambo moja. Ya kwamba kama umeamua kwenda mbinguni, soma Biblia. Kuwa mtu wa maombi. Kama siku inapita bila kusoma Biblia, ina maana unatembea gizani. Kwa hiyo tunapokuwa safarini, hii Biblia inatumika kama taa. Na ndio maana katika mikutano yetu hii tumekuwa na wimbo wa kuhamasisha Biblia. Kwa hiyo kati yenu kuna watu ambao wanafahamu wimbo huo, na nafikiri kwamba tutashirikiana pamoja ili angalau tuuimbe kidogo. Kwa hiyo tunapoenda kuimba wimbo huu, shika vizuri Biblia yako. Ta yangu ndogo. Tuimbe mkutano wote. Ta yangu ndogo nitaiangaza. Ta yangu ndogo nitaiangaza. Angaza, angaza, angaza. Hata mnajaribu. Hebu utakuwa unaangaza vizuri kwenda juu, na tuimbe wote na kwa furaha, kwa sababu siku ya leo pia ni ya pekee, maana katika mikutano hii kuna wapendwa ambao wamempokea Yesu na watabatizwa. kabisa no magoko na baminta. Hebu turudie tena. Ta yangu ndogo, twende. Ta yangu ndogo nitaiangaza. Ta yangu ndogo nitaiangaza. Angaza, angaza, angaza. Si useme amina? Amen. Kwa hiyo soma Biblia, hiyo ndio taa ukiwa safarini. Katika asubuhi ya leo tuna somo la pekee. Somo ambalo linasema makao ya watakatifu. Hebu tuombe kabla hatujaanza somo hili. Baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kwa asubuhi ya leo. Asante kwa upendo na baraka zako. Umetulinda hadi wakati huu, na sasa unapozungumza nasi, fungua mioyo yetu ili neno lako lipate nafasi kwa Kristo Bwana wetu. Miaka ya nyuma Marekani ilitumia mabilioni ya dola, na Amerika walitumia mamilioni haya ya dola kwa ajili ya kutuma watu mwezini. Na hata sasa wapo watu ambao wanaendelea kuchunguza sayari zingine ambazo wanadhani ya kwamba hazina matatizo. Tunaishi katika ulimwengu ambao una matatizo. Tunaishi katika ulimwengu ambao una vifo. Tunaishi katika ulimwengu ambao tunasumbuliwa na magonjwa, kwamba tumekaribia mno nyumbani. Kwa hiyo hata wataalamu na dunia hii bado wanashindwa kwamba hii dunia inaelekea wapi. Kwa hiyo wasomi wanaendelea kuchunguza sayari zingine ambazo pengine hazina matatizo. Lakini kutafuta dunia nyingine hakutatatua matatizo ya mwanadamu. Bado wanadamu wanakabiliwa na mbegu ya ubinafsi. Bado kuna mbegu ya uovu katika maisha ya mwanadamu. Miili yetu ina uelekeo wa kutenda dhambi. Dunia yetu inakabiliwa na ukatili. Hivyo vitu viko ndani ya kila mmoja wetu. Ndio maana kutoka katika tabia hizo na kuwa mtu mwema wa kanisa ni neema ya Mungu. Tunawezaje tukapata usalama katika dunia hii? Je, kuna matumaini
ya hali bora zaidi siku za usoni katika ulimwengu huu tulio nao? Je, watoto wetu wategemee nini kwa sasa? Kwa sababu watoto wetu wanakabiliwa na changamoto kubwa zaidi. Je, kuna mahali ambapo tunaweza tukaishi, mahali ambapo tutaishi bila kuzeeka? Unajua mtu mmoja aliwahi kusema uzee ni hazina. Lakini lilikuwa tu ni neno la kufariji wazee. Mzee mmoja aliwahi kuniambia kwamba katika umri huu sioni jema tena. Sioni la kunifurahisha kwa sababu magonjwa yanaendelea kunishambulia. Ninaonekana kuchoka na kukata tamaa. Ndio maana unakuta watu wengi wakishafikisha umri fulani wa kuelekea uzee kana kwamba wanaukataa uzee. Kama ni nywele za mvi hivi unaona anaanza kupakaa dawa ziendelee kuwa nyeusi na endelee kuwa kijana. Kuonyesha kwamba hapendi azeeke. Lakini huwezi kupingana Biblia inayosema kwamba utu wetu wa nje unachakaa. Na kama utu wetu wa nje unachakaa, inabidi utu wetu wa ndani ufanywe upya kwa kumpokea Yesu. Je, kuna mahali ambapo tunaweza tukaenda tukaishi kwa furaha tena kwa amani? Asubuhi ya leo nataka nikuambie kwamba kuna mji maalum ambao Mungu ameandaa kwa ajili yako na kwa ajili yako. Kuna mji ambao Mungu ameuandaa. Na huo mji ni bora kuliko miji ya dunia hii. Huo mji ni bora kuliko mji wa Nairobi. Huo mji ni mzuri kuliko mji wa Dar es Salaam. Huo mji ni mzuri kuliko mji wa Kampala. Huo mji ni mzuri kuliko miji ambayo unaifikiria katika dunia hii. Unaweza kukosa kufika katika nchi ya Marekani. Unaweza ukakosa kutembelea Uingereza. Unaweza ukakosa kutembelea kule Israeli. Lakini usiumie kwa sababu umekosa miji hiyo. Wewe jiandae kwa ajili ya mji ambao Mungu ameandaa kwa ajili yako. Na huo sio mji mwingine, ni mji wa mbinguni. Si useme amina? Amen. Mungu ameandaa mji kwa ajili yako. Na asubuhi ya leo tutaangalia sifa za mji ule. Hilo limeendelea kuwa ndilo tumaini letu ambalo kwa karne nyingi tumeendelea kuwa nalo. Kwamba pamoja na changamoto tunazopata duniani, lakini siku moja tutaingia kwenye mji ambao Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Waebrania sura ile ya 11 na fungu lile la 16 ili tuone kwamba hivi ni kweli Mungu ameandaa mji. Inasema, lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa huyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao. Asante sana. Kwa hiyo Mungu ametuandalia mji. Na huo mji nataka nikuambie kwamba ni bora kuliko miji mingine. Biblia inasema lakini sasa tunatamani ile nchi iliyo bora. Na hiyo nchi si ingine, ni ile ya mbinguni. Na Mungu Biblia inasema kwamba Mungu haoni haya
kuitwa Mungu wao. Na Nyasaye igagotebanga Nyasaye takarikora bobe ekarago chikorukunga nere Nyasaye. Kwa sababu ameandaa mji kwa ajili yao. Ekiagera nero baronse ilio mochioyo. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 8. Abarojeri tangani isanu na isato. Na tutasoma ile fungu la 30. Nitasome kifungu kia 30. Ndio. Yoteba uisikie dua ya mtumwa wako. Uisikie dua ya mtumwa wako. Na ya watu wako Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe. Yani katikati ya mkutano huu, katikati yo musangirekano, ikiwa kuna jambo ambalo linasumbua moyo wako, kwa sababu Mungu amechagua sehemu hii kuwa mlango wa kuingilia mbinguni, na kwa majuma mawili tumeendelea kuwa mahali hapa. Wakati utakapokuwa unaomba na kumlilia Mungu juu ya jambo fulani, atasikia na kukujibu kutoka mbinguni. Asa je, ahadi gani ya kusisimua ambayo Mungu ametupatia? Ili tuone kwamba ule mji aliotuandalia ukoje. Kitabu cha Ufunuo sura 21 na fungu la 4. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Wala mauti haitakuwapo tena. Ndio. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Si useme amina? Amina. Kutano, Bwana asifiwe. Amen. Naye atafuta kila chozi. Kwa maana ya kwamba katika mji ule hapata kuwa na vilio. Katika mji ule hapata kuwa na makaburi. Katika mji ule itakuwa ni amani milele. Kwa hiyo Mungu ametuandalia mji ambao ni bora zaidi. Mungu anajua namna ambavyo umeumia kwa kumpoteza ndugu yako. Lakini jitahidi ili uwe upande wa Bwana, muonane asubuhi njema. Kitabu cha Isaya sura 24. Wala hapana watu waka. Jamani, wakati mwingine hata daktari anapima na ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa na masikio ya visiwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani kule nkuenjoy ni kurukaruka. Hakuna magonjwa. Hakuna mtu ambaye atasema mimi ni mlemavu sijui natembeaje. Hakuna mtu atakayesema mimi ni kipofu. Hakuna atakayesema mimi ni kiziwi. Hii miili yetu itabadilishwa ndipo tuingie katika mji ule. Lakini hebu nisomee lile fungu la 10. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Katika mji ule hapata kuwa na huzuni. Unajua Mungu anajua huzuni ulio nayo. Leo katika familia zetu tunakabiliwa na huzuni. Na huzuni hii inakuja huenda kulingana na hali ya maisha. Maisha yana changamoto, huenda hakuna fedha. Huenda umefanya biashara hazijaenda vizuri. Huenda
mtoto wako amerudishwa shuleni kwa sababu hauna karo. Kwa hiyo kama mzazi unapatwa na huzuni. Tumeishi katika ulimwengu ambao umejaa huzuni. Lakini Biblia inasema kwamba katika mji ule tutapata kicheko. Unajua wakati mwingine tunacheka lakini tunachekea tu hapa kwa mdomo. Lakini mioyo yetu ikiwa imebeba mambo mazito. Sio kila mtu ambaye anacheka yuko na furaha. Nilikuwa nasikiliza tafiti kidogo kuhusu bara letu la Afrika. Hawatapanda akala mtu mwingine, maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu. Na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Unajua baada ya Yesu kuja mara ya pili, wale watakatifu watachukuliwa na Bwana kuelekea mbinguni. Huenda utakutwa ukiwa hai au utakutwa ukiwa umekufa. Biblia inasema yeye atakuja na mawingu na kila jicho litamwona. Sasa wakati Yesu anapokuja na watakatifu, sasa tunachukuliwa, tunahama kutoka hii sayari dunia. Tutakaa katika ule mji wa mbinguni kwa muda wa miaka 1000. Yani miaka 1000 tutakuwa pale mbinguni. Na dunia yote itakuwa ni shetani peke yake. Hakutakuwa na jua wala hapatakuwa na mwezi. Kwa hiyo dunia nzima itakuwa ni giza. Kwa hiyo shetani atakuwa kwenye kifungo kwa muda wa miaka 1000. Watakatifu tutakapokuwa mbinguni kwa muda wa miaka 1000. Wakati huo shetani sasa atapewa nafasi ya pili. Yani waovu wote katika dunia nzima watakuwa wamefufuliwa. Sasa baada ya kufufuliwa wale ambao ni waovu, Biblia inasema ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya utashuka. Na ule mji utakuwa hapo angani. Na shetani atawaambia ule mji tuupige. Yani ni mji ambao ukiuangalia uko kama kioo. Yani mji ambao uko kama glasi unavyoweka maji namna ambavyo unaiona ikiwa ndani. Kwa hiyo waovu wakiwa duniani baada ya ile miaka 1000 wataona ule mji ukishuka. Na kwa sababu kuna watu ambao ni wataalamu wa vita, shetani atawaambia ule mji tutaupiga kwa muda mchache. Unajua patakuwepo na watu wengi ambao wana utaalamu wa vita. Lakini Biblia inasema watakapokuwa wanajaribu kupiga tu ule mji, sasa ndipo ule moto wa mwisho na kiberiti utawaka na
no omorero ne kebiri tukuchukukira elinde nsingi mayoko na waovu watateketea pamoja na shetani, hawataonekana tena milele. Na babe bonsi amona saitani ngabasiri kukikimamo no morero. Huo ndio utakuwa ni mwisho wa dhambi na waovu hawataonekana tena. Sasa ule mji mtakatifu utashuka. Yohana anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Maana mbingu za kwanza zimekwisha kupita. Kwa hiyo sasa ule mji mtakatifu utashuka katika ulimwengu huu. Sasa tutakapokuwa tunaishi katika maisha hayo katika nchi mpya, sasa Isaya alionyeshwa katika maono katika 65 fungu la 21 na 22 ambalo tumelisoma. Ya kwamba katika nchi mpya sasa tutajenga nyumba na tutaishi huko. Katika ulimwengu wa leo unaweza ukajenga nyumba lakini usiishi. Yaani unajenga nyumba nzuri kidogo tu ufikie kuingia ukae hapo. Tayari unapoteza maisha. Lakini Biblia inasema tutalima na tutakula matunda yake. Leo katika ulimwengu wa leo unaweza ukalima vitu vyako. Lakini wakati wa mavuno unasikia huyu mkulima ameshafariki. Lakini tutakuwa tunafanya kazi lakini kwa furaha. Hazitakuwa kazi za kutoa jasho. Unajua ndugu zangu, nahitaji niwaambie jambo moja. Tunapaswa tutamani kufika katika mji ule. Kuna mambo mengi mazuri ambayo Mungu ametuandalia. Na ndio maana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 fungu la 9. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Yani yale mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Biblia inasema hayo mambo hata hajaingia katika mawazo yetu. Ni mambo mazuri sana ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa atamani kuingia katika mji ule. Yesu mwenyewe alitoa ahadi hii. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14 fungu la kwanza hadi fungu la 5. Msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niamini nami pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali ambapo Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Haya maisha hii dunia, Shetani asituonyeshe fahari za dunia tukaona kwamba tumefika. Hata kama dunia yote hii ungepewa iwe ya kwako, hata kama ungekuwa na pesa kiasi gani, bado pesa haiwezi ikafanya kila kitu. Maisha haya yamejaa shida na taabu. Ninatamani Yesu anisaidie ili niwe wake kamili. Na kwa sababu anakuja hivi karibuni, ninatamani anikaribishe katika mji ule. Wakati ninapoenda huku na kule nikiendelea kuhubiri Injili, natamani mimi na nyumba yangu niwe miongoni mwa watu wanaookolewa. Je, inawezekana pia ni ombi lako ya kwamba pamoja na hii miji ya dunia hii unatamani ule mji wa mbinguni? Je, unaweza ukanyosha mkono wako?
Unasema natamani. Na yogo tebanga ga. Baada tu ya maisha dunia hii. Ngayani kerobo mabwense bwaere. Natamani asubuhi njema Yesu anaporudi nikaribishwe katika mji ule. Ninganyerete mambelie nya ekero yesarangari. Unaweza ukanyosha mkono wako. Shusha mkono wako. Nse. Unajua tumehubiri hapa kwa muda wa majuma mawili. Na kuna marafiki ambao siku ya leo watakwenda kubatizwa. Biblia inasema kuna furaha kubwa mbinguni mtu mmoja anapotubu. Hebu kwa furaha kubwa nione wale ambao wanakwenda kubatizwa siku ya leo. Je, mnaweza mkatembea hapa mbele? Unajua wanaoenda kubatizwa wako chini ya hema mahali fulani hapa. Na sasa ninawaita sogeni hapa mbele. Lakini pia inawezekana kuna mtu anaenda kubatizwa lakini amekaa mahali fulani huko. Hebu sogea hapa mbele. Inawezekana tu ni siku ya leo ndipo umefika. Lakini unasema kwa sababu natamani nifike katika ule mji. Basi nahitaji niungane na Yesu kwa njia ya ubatizo. Ubatizo maana yake ni kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye katika upya wa uzima. Na unasema kwa kweli sihitaji niahirishe ubatizo wangu. Sababu haya maisha hayana uhakika. Hatujui nini kitatokea kesho. Usalama wetu kuhakikisha kwamba muda wote tunajisalimisha kwa Yesu. Je, kuna mtu ambaye amekaa mahali fulani na hujabatizwa? Wakati unapoisikia sauti hii na kuomba utembee ufike hapa, nitakuwa naombi mahali kwa ajili yako. Siku hii ya leo utabatizwa. Ngoja nikwambie moja. Fala Marekani. Kuna kijana mmoja katika mji wa New York. Kisa kimeelezwa kwamba kijana huyu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anapendwa na jamii yake. Na hata katika ule mji ambao alikuwa anaishi huyu kijana alikuwa anapendwa sana. Lakini akiwa huko njiani anatembea, kuna mtu ambaye walipishana lugha. Kwa hiyo wakagombana. Akampiga risasi. Na yule mtu akafa pale pale. Na huyu kijana akakamatwa akapelekwa polisi. Lakini jamii ya pale kasema ni kitu gani kilitokea kwa huyu kijana? Mbona kijana mzuri tu? Wakamuomba chifu wa eneo lile amwachilie huyu kijana. Watu mbalimbali wakaandika barua kumuomba yule chifu. Inasadikika ziliandikwa barua nyingi ambazo zilijaa gunia 3. Na chifu akaguswa akasema basi naweza nikafanya kitu kijana huyu awe huru. Huyu chifu akaandaa barua ya msamaha. Alipoandika ile barua ya msamaha, akasema sitatuma mtu kupeleka hii barua kule gerezani. Mimi mwenyewe nitaipeleka kwa huyu kijana barua ya msamaha. Akafika kwa yule kijana akamwambia naomba nizungumze nawe kidogo. Unajua yule kijana alikuwa amehukumiwa kunyongwa. Na chifu ameenda na barua ya msamaha. Lakini yule kijana akakataa akasema mimi sitazungumza na chifu kwa sababu nasubiri siku yangu ya kunyongwa. Kwa hiyo akakataa kabisa na hakumsikiliza yule chifu. Unajua chifu aliondoka na ile barua. Na kijana alibaki gerezani akisubiri siku yake ya kunyongwa. Na siku ilifika kweli ya kunyongwa. Na kabla hajanyongwa aliulizwa swali na waandishi wa habari.
atarachi kongentu akarabori kuri swali limo nabalikia mangana. Akaambiwa kwamba muda mfupi unaokuja unaenda kunyongwa. Akabori kunguma eteke ke kurubono kongentu gochi. Je, una jambo lote la kuambia watu wa taifa la Marekani? Ine no ngana bie ense yonsi ya Amerika. Akasema ndio ninalo. Agateba eninde nengana. Kweli leo ninakwenda agateba maendeleo ngochinde kongentu. Sababu nilipiga mtu risasi, lakini ni kwa sababu nilikataa msamaha. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, shida sio kwa sababu umefanya dhambi. Shida ni kwa sababu unamkataa Kristo ambaye anakuita ujiunge na familia yake. Haijalishi ya kwamba umefanya dhambi kiasi gani. Hata kama dhambi zako zingekuwa kundu kama damu, bado wa kusafisha ziwe nyeupe kama theluji. Kwa hiyo unaposikia sauti hii Yesu anapokuita, na unaweza ukasogea hapa mbele na hebu mkutano unasemaje dhidi ya watu hawa ambao wanakwenda kubatizwa? Hatujasikia amina kubwa. Biblia inasema kuna furaha huko mbinguni mtu mmoja anapotubu. Kwa hiyo hata mbinguni wanakushangaa kama una huzuni wakati mbele yako kuna watu wanaenda kuzaliwa upya. Si useme amina kubwa. Si uwapungie kidogo. Ni jambo la baraka sana. Amen. Katikati ya mkutano, inawezekana kuna mtu ambaye ana jambo fulani zito katika maisha. Huenda unapitia changamoto za kifamilia. Huenda unapitia changamoto ya ndoa yako. Huenda ni watoto wako wanakupa changamoto. Huenda ni wazazi wako wanakupa changamoto. Huenda unapitia changamoto za magonjwa. Huenda ni dhambi fulani unatamani kuiacha lakini imeendelea kukung'ang'ania. Lakini asubuhi ya leo nasema Yesu, siwezi haya yote kwa nguvu zangu. Ninaomba katika miisho hii ya mikutano ufanye kitu kwa ajili yangu. Kama kuna mtu ambaye ana jambo zito namna hiyo, unaweza ukanyosha mkono wako. Unaweza ukasimama. Sitaki njue ni jambo gani linakusumbua. Lakini kama kuna jambo mueleze Yesu. Yeye atapokea mzigo ulio nao. Na atakuwa na kupumzisha. Nyosha mkono wako. Fumba macho yako. Omba kimoyo moyo. Omba kimoyo moyo. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa fursa nzuri ambayo umetupatia asubuhi ya leo ya kusikia neno la uzima. Tumegundua kwamba kuna mji mzuri ambao umeandaa kwa ajili yetu. Kwa hiyo katika miji ya dunia hii kumbe tunapita, tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya ule mji ambao umetuandalia. Mji ambao ni mzuri, mji ambao hautakuwa na magonjwa, mji ambao hautakuwa na vifo, mji ambao hautakuwa na vurugu, mji ambao ni mzuri umetuandalia. Tumesoma katika neno lako kwamba mazuri uliotuandalia katika mji ule, hata katika mawazo yetu hatujawahi kuwaza mazuri uliotuandalia. Baba mbinguni, tusaidie wakubwa kwa wadogo, ili asubuhi njema unaporudi mara ya pili ukatukaribishe katika mji ule. Katikati ya mkutano kuna marafiki ambao wamejitoa kwa njia ya ubatizo. Wako tayari siku ya leo kubatizwa, kukupokea kama mwokozi wa maisha yao. Baba mbinguni, ukawabariki. Kuanzia sasa wabatize kwa Roho Mtakatifu, ukabadilishe maisha na tabia zao ili zikaaksi tabia yako. Katikati ya mkutano pia kuna marafiki ambao wamesimama wakiwa na changamoto mbalimbali. Wengine changamoto za kifamilia, changamoto katika ndoa, wengine changamoto za magonjwa, wengine changamoto za kiuchumi. Kila mmoja na changamoto yake. Baba, ukapokee na kujibu sawasawa na ahadi zako. Bariki watoto wako, maana tungekimbilia wapi? Wabariki waingiapo, wabariki watokapo, wakabariki katika ulimwengu huu, lakini mwisho kila mmoja wetu
muandae kwa uzima wa milele. Tunaomba tukitumaini kwa Kristo Bwana wetu. Mungu akubariki sana. Wale ambao wanaenda kubatizwa tatulia hapa kwa ajili ya kuendelea kupokea utaratibu. Gusii TV, Obwansu.